Morning everybody. Bon dia, gloria a Dios. Another Sunday, otro dia domingo mais. And I hope you're blessed by it. Me espero que bendicionado hoje sei. Amen. Want to call my wife to help me open up in prayer. Quero chamar minha casa para juntos nos abrir de oração. Okay. Ate. Oh. Sí. You can move here if you like. Yeah. Be at home. Glory to God. All right, can we all stand together as we open up in prayer? Glory to God. Welcome everyone. Nos tur por lanta para, mientras que nos está abrindo oração, bom Yes. minuto rende. I want to greet those online as well. Que saludar estão que estão online. Share our live streaming. Compartimos live streaming. It's going to be awesome this morning. Esta vai Amen. estar assombrosamente. In Amém. Jesus' name. Dona Jesus, em nome de Jesus. Yes. Dona Jesus, glória. Aleluia. Hallelujah. Let's pray. Vamos a hacer oração. Father God, we are absolutely thankful. Tata Dios nos está absolutamente agradecido. If we say things are not good, we are sinning. Se nos visa coisa não está bom, nos está peca. In the process, we see your hand. Tem processo nos está agbo man. In the process, we see the light. Tem processo nos está agbo luz. In the process, we see how you work. Tem processo nos está mira como está obra. Your mighty works, Lord. Bo obra não poderoso, Senhor. In and through us, Lord. Tem através de nós, Even Senhor. towards us, Lord. Hasta para conosco, Senhor. In Jesus' Em name. nome de Jesus. So that's why we just thank you, Lord. Talvez aí nos chamamos danke, While you Senhor. converge everything together for good, Segundo como está três outras coisas junto para bom, we will thank you, Father. nós chamamos danke, Tata. Because we know that the good work you started, Paso nos saque bom obra que vamos you will complete it, Lord. Lo vou cumprir We total, stand Senhor. on your Nos promises, está para de boa promessa, for não, they Senhor. are truth. Paso nanta é In verdade. Jesus' Em name. nome de This Jesus. morning, Lord, Avementa, Senhor. manifest your presence in this place. Manifestar a presença Touch lugar us aqui. once again, Lord. Toca-nos dia mais, Senhor. Touch us afresh, Lord. Toca-nos fresco, Senhor. Heal us where healing is Sana-nos needed. caminho da sanidade. Deliver us where deliverance is Liberar-nos needed. caminho da liberação. And give us the strength E in our dura-nos will força de nos and in voluntade. our doing E de nos assim. to work out our Pa salvation obra nos salvação. with fear and with Com trembling, temor e Father. temblor, Senhor. As your word releases this morning, Segundo como palavra da ordem de nossa let it transform lives. la que transforma a vida. Let it bring conviction into La que hearts. trace convicção de nós. And let lives never be the E same. la vida nunca mais está In Jesus' mighty Em name, nome poderoso de we Jesus. thank you, Father, Nos for your chamamos glory. danke, Tata, para a glória. Manifest your glory in this place Manifestar a glória in no an lugar. awesome and powerful way. De uma forma In the assombrosa e name of poderosa. Jesus. Em nome de If you Jesus. believe that, raise your Se hands você quer ser so His glory can start to touch you right para sua now. glória para começar a tocar agora aqui. And we Aleluia. thank you for your fire as well, Tata, nos agradecemos por your candela. life and abundance as Por vida well. em abundância. We thank you for the anointing, Nos Lord, agradecemos pela unção, that Senhor. breaks the yoke, Puta quebra Father. jugo, Tata. Every yoke of the enemy Por jugo de inimigo. in our minds and hearts, De nos Lord. mente e coração, Senhor. By the anointing, let it be destroyed, Lord. Para meio de unção, la que In eu oro Jesus' quebrar. mighty name. Em nome poderoso de Every Jesus. lie and deception, Tu mentira e tu decepção. engaño, will be destroyed by the truth. Lo está destruir por meio de We verdade. will know the truth and the truth will set us Nos free. sai verdade e a verdade nos hace nos livres. Thank you, Father. Danke, In Tata. the name of Em Jesus, nome de Jesus. we thank you Nos está that this agradecemos. morning we can worship you in spirit and in truth. Nos adoramos em espírito e Use verdade. this worship team Usa mightily this morning. equipo de adoração aqui Open poderoso up the heavens, Lord, Abre o cielo ng and let your Senhor. angels, Lord, accompany us this morning. Sa emenda. Let them war alongside with us. Lagarang guerra junto con nosotros. And let them keep us, Lord, Y lagarang as you guardanos. promised from your word, Lord. Así na manera va a permitir And su Lord, palabra. bless us indeed this morning Y Señor as we bendicionanos come verdad together and aumenta. unite in your name. Según que los también juntos Bless unidemos our nombre. unity, Lord. Bendicionanos In unidad. Jesus' name, En el nombre Father, poderoso de Jesús. I declare and decree Vita declarar y that this decretar place is covered under your que blood. el lugar que está cubrir
Bau di bosangar. That you will hedge us with your protection. Ku abo lo Con un protecanos curado y con protección. protección. And that nothing formed against us shall Y prosper. con nada forma contra nos lo prosperar. We declare this ground holy Nos ground. declara terra que terra santo. We declare that this house is a house of prayer and a house of Nos worship. declara que casa que un casa de oración y adoración. Thank you, Father, Danki tata. that from every process Con di tur proceso. we will come out pure as gold Nos in lo Jesus' sali name. puro manera oro en el nombre de That Jesús. is the inheritance we have in Christ. Pase seis herencia que nos tiene en A Cristo. glorious inheritance. Un herencia A glorioso. great Un inheritance. gran herencia. A powerful Un inheritance. herencia poderoso. In the name of En el nombre de Jesus. Jesús. Open our eyes Ábrenos huevos, so we can Señor. see it, Lord. Para nos pomire, In Señor. Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de As your Jesús. people come in, Según como pueblo también bless them, llega, Lord. bendicionanan, and let them Señor. also engage with us Y la ganan también, 30 junto con nosotros en esa. in living your glory, De Lord. viva por gloria, In Señor. Jesus' mighty En el name. nombre poderoso Come de on, give Jesús. God your best Gloria a applause Dios this por morning. Dios, Glory to aplauso de God. venta. Gloria a Dios. Hallelujah. My God is good, oh, hey. My God is good, oh, hey. Come on. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will shout and dance to you, for you have been my help from now till ever. Hey, my God is good, oh, hey, my God is good, oh, hey, my God is good, oh, hey, my God is good, oh. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will shout and dance to you, for you have been my help from now till ever. Hey, my God is good, oh, hey, my God is good, oh, hey, my God is good, oh, hey, my God is good, oh. Everything I double, double, oh, I double, double, oh, anointing double, double, oh, I double, double, oh, all power double, double, oh, I double, double, oh, all wisdom double, double, oh, I double, double, oh, your family, I double, double, oh,
the final say. Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. No matter what the doctors say, Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turn my life around. He has turned my life around. He makes a way when there is no way. Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turn my life around. He has turned my life around. He makes a way when there is no way. Jehovah, Jehovah, Jehovah has the final say.
you, Jesus. Bom dia, hermana precioso. Good morning, beautiful A brothers. escritura para hoje mainta está bem sacada porque na de Salmo The número scripture for 27. this morning comes from the Psalms 27. Salmo de It's a psalm confianza of de trust Dios. in our Lord. Señor, está mi luz y mi salvación. ¿De quién lo mitin temor? Señor, te fortaleza de mi vida. ¿De quién lo mitin miedo? Horas hasidonan de maldad. Mi adversario nan y mi enemigo nan. Abin riba mi para devorar mi carne. Nanan trompeca y acai. Más que un ejército campa contra mí, mi corazón lo no tiene temor. Más que guerra lanta contra mí, toc, lo mitin confianza. Un cos me ha deseado, Señor, y ese lo me busca. Como por queda de el caso de Señor, tur e dieran de mi vida, para contemplar e boniteza de Señor y para meditar de su temple. Pa sobra en el día de angustia, Él escondemi de su tabernáculo. En el lugar secreto de su ten, Él lo escondemi. Él lo mi pone arriba mí un barranca. Y ahora mi cabeza lo oro hasa. Riba mi enemigo nancuta turron dimi. Y en su ten lo me ofrece sacrificio nan. Cu grito nan de alegría. Lo me canta. Sí, lo me canta alabanza na Señor. Ten de mi voz, oh Señor, ahora me exclama. Ten misericordia de mí y contestame. Ora boa bisami, busca mi cara. Mi corazón ha contestado. Bo cara, oh Señor, lo me busca. No esconde bo cara para mí. No rechaza, bo servidor de emborrabia. Botaba ta mi ayudanza. No la gami ni abandonami, oh Dios de mi salvación. Más que mi tata y mi mamá abandonami, Señor lo recogemi. Danke, Señor. Si ya mi boca camina, no, Señor, y guíame de un vereda de rectitud para motivo de mi enemiga. No entregame al deseo de mi adversario, no pasora testigo, no falso alanta contra mí, y están cuta respirar violencia. Lo mía desespera. Si mi no quiere, culo mi mira y bondad de Señor, na etera de bíbona. Espera arriba, Señor, sea fuerte, y Él lo fortalece tu corazón. Sí, espera arriba, Señor, aleluya. Danke, Señor. Hallelujah. In verse 13 it says, I would have get despaired Nel versículo 13 sabi Salome a desesperado, if I didn't know si minotava da and sa see the e goodness mira of the Lord e bondad di Dios in the land of the den living. etera di bibuna. Hallelujah. But we know it by grace. Amen. Nosa e nosa conoce to- pa gracia. And this morning we're going to sing of Awe its menta, goodness. nosa ban canta di su bondad. In papiamento though, but you can learn the language. Amen. Ita baita na papiamento sì, pero bota bom meni pa sim é idioma aqui. Thank you, Lord. Danke Jesus. Mi estimado Dios, vivo gracia no fallami, todo mi día na pacargami dentro mana, por di momento con mi spirita, ti ora mi sossegar, lo mi canta. Die bondad de Dios. Enter mi vida bota fiel. Enter mi vida bota si nabo. Cultura sea cuta de mí. Lo mi cantar. Die bondad de Dios, mi estimado vos,
bagiami den candela, dia masku, cerca mi bota, ma conocemos como tata y como amigo fiel, ma conoce el gran amor de Dios. Enter mi vida bota fiel, enter mi vida bota si la voz, futuro sea cutate, no mi cantar, die bondad de Dios. Oh, bondad seguimi y te alcanza mi Dios. Oh, bondad seguimi y te alcanza mi Dios. Por enter mi vida entregada vos, gritado nuevo tu recurso. Oh, bondad seguimi y te alcanza mi Dios. Oh, bondad seguimi y te alcanza mi Dios. Oh, bondad seguimi y te alcanza mi Dios. Enter mi vida entregada a vos, gritando nuevo tu recurso. Oh, bondad seguimi y te alcanza mi Dios. Enter mi vida bota fiel, enter mi vida bota si nabo, futuro sea cutate, lo mi cantar, die bondad de Dios. Lo mi canta, lo mi cava bondad, Señor, enter mi vida bota fiel, enter mi vida bota si la futuro sea cutate, lo mi cantar, die bondad de Dios, lo mi cantar, die bondad de Dios. Lo mi canta bondad, Señor, bota fiel, bota bon, aleluya, aleluya, alza voz, we mainta na nos bon Señor. Alza voz, donele gloria, alabanza, exalta su nombre santo. His holy name. Pasete piedra de esquina de nos fe. Amén. Cornerstone. Nos adoramos, Señor. Nos bendicionamos nombre santo. Holy name. Pasó bota Because you are digno, worthy. bota You are santo. holy. Aleluya. Señor, te llena-nos vida, cocina, hopicos, Our nambong. lives with so many good things. Aleluya. Pues aceita su naturaleza. Because that is what he is. That is his nature. Natures. Pues aí, away amo, ami That's amo, why van acercar su trono, we mainta. coming to his throne this morning. E do nos mijo Let us alabanza. give him our best Nos mijó worship, adoración. our best of worship. Bendicionar su nombre. Bless his name. Alza su nombre Lift santo. up his name, his holy Aleluya. Esota digno, name. esota Because he digno alone de is worthy alabanza. to receive the praises. Aleluya. Thank you, Lord. Let's praise His name this morning. Alaba su nombre, aleluya. Let praises rise
from the inside, from the inside of me. May you delight in the inside of me. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted high. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted high. Oh, we lift your name. Let praises rise from the inside, from the inside of me. May you delight in the inside, in the inside of me. Come fill my life from the inside, from the inside of me. Come set me on fire, from the inside, from the inside of me. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted. Glorify the Lord this morning. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted. All I really want is for you to be glorified, for you to be lifted high. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted high. Oh, be lifted high, be glorified. We exalt your mighty name, we bless your mighty name, 'cause you are worthy, you are holy. Fill my life, dear Lord, I see is you, Lord. Glorify your name. Fill my heart till all they see is you, Lord. Glorify your name. Fill my life till all they see is you, Lord. Glorify your name. Fill my heart till all they see is you, Lord. Glorify your name. Oh, your name we glorify. We
bless you. We bless your holy name. Gran divota, bota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, gran divota, bota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, nos ha dado una gloria, nos ha dado una honra, una alabanza, bota digno, Señor, nos ha dado una gloria, nos ha dado una honra, una alabanza, bota digno, Señor, grandi bota, bota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, grandi bota, bota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, grandi bota, bota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesús. There is simply no one like you. Simplemente no tem ninguém puta maneira We boa. bless your holy name this Nós morning. está bendicionado o nome santo e Lift meita. up our hands Nós está alça nos as we are mãos. here Nós só nos está aqui na. for you to touch us again. Para botar nos mais. Bless us again. Bendicionar nos mais. Prepare us again Para bo drecha nos mais. Trece to nos. keep turning our ashes into beauty Para assim é você que cambia nos chinichi na den beleza. while we are already whole in Christ. Mientras que já não está completo. de While we Cristo. are already complete in Christ. Mientras que não está completo já de Cristo. You have sealed us Boa ceia nos. in Christ. Em Cristo. We are hidden in Christ Nós está escondido em while Cristo. you do the work in us. Mientras abuta se obra de nós. We thank you for that. Nós te amamos danke para It você. is by your grace. Você está para meio de boa graça. It is by Está para simply meio by your grace. para meio de boa graça. That's why we can't pinpoint our fingers at no one, Pensei, nós não vamos punta de nenhum gente. because we have all failed. Passou nos tour a We falha. all fell short to your glory. Nos tour a cair cortico na We boa glória. all are in need of your grace. Nos tour tem necessidade We de boa all should graça. help one another. Nos tour me By your ajuda grace. outro por meio de boa graça. Unite us as we move forward, Lord. Une-nos mientras que nós estamos movendo para adiante, You Senhor. are a great God. Bota grande Deus. There's none like you. Não tem nenhuma maneira boa. The work you started in us is great, É obra que vai começar de nós está grande. and it will be completed. E ele guarda completar. In Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de Bless Jesus. this church, Lord. Bendicionar a igreja aqui, Senhor. Bless everything about this church. Bendicionar turcos de igreja The aqui, work you Senhor. started in this church, É obra que vai começar de casa aqui, Senhor. completed from one generation to another. Completei total de geração para outro. And let it make its impact E la guerra hace su impacto. as you have purposed it to be. Según que abo a crea el propósito aquí para estar.
In Jesus' name. En el nombre poderoso de Jesús. In Jesus' name. En el nombre poderoso Thank de you, Jesús. Lord. Dank je, Jesús. Amen. Give him your best Amen. applause this morning. Doe even mijn applaus aan mijn inta. Glory to God. Gloria a Dios. Again, good morning. Let's go to somebody and greet them in Jesus' name. Un día más, buen día. Vayan un gente. Saludé de nombre de Jesús. We want to greet our visitors from New York. Nos que saludar los visitantes de New York. God bless you. Dios bendicionar vos. We are happy you are here. Nos está contento que você está aqui. Tu eres Amen. outro nang tambe. Tu eres outro visitante nang tambe. And whoever else is here visiting us, E tu eres outro nang que está aqui nang be visitando. welcome in our midst. Sea bom venir me meio de nós. Glory to God. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. I want to congratulate Brother Jairo and Sister, what's her name again? Sister Angie, that finally they got married. Me que saludar rumang Jairo e rumang Angie ko awosi nang ake da clan nang kasa. Mr. and Mrs. Ras. Señor y señora Ras. Hallelujah. Aleluya. Va bien, va bien. Pa bien. Glory to God. Gloria a Dios. Dios está bom, amén. Dios está bom. If you are online, God bless you. Welcome. Si bota online, Dios bendicionado, bom venir. We are blessed to have you with us, Nos está bendicionado para timbo conosco. even though it is a little bit on a distance. Aunque cuesta un tiquiri a distancia, sí. In Jesus' name. En el Glory nombre to de God. Jesús. Good. The Discovery Land started again, our Sunday school. Nos tinos zonda school. Nos tinos zonda school ko comienza a trove. Doce Okay, mucha nan so- por baisi nan ke. All the children can join. Ture mucha nan por join. Okay, it's right in the back here. Ta net aqui atrás tang e We class have tanta. awesome leaders. Nos tin líder nan bong. They got a little break and now they're back. Nang hayong break cortico ya wananta back. Yes. Y el líder Samira también llega. Nanta guardele para atrás. Okay. Y tiene un chiquito aquí nanan. Mi no sé si que va con él. All right, very good. Si es que. This is church at their level, Esa kita iglesia na nang nivel. okay, which is Amen. important for them. Kuta importante también para nang. Yes. Gloria a Dios. Okay, in the meantime, si usted necesita solamente traducción en español, no entiende ni el inglés ni el papiamento, le podemos ayudar con mucho amor. Simplemente tiene que levantar sus manos para así. Ajá, ahí Okay, tenemos una okay. persona. Sandra, nos tiene aquí Sí, nang dos. una persona que si lo sugieres pueden ayudar con el aparato. Por favor, Aparato para traducir en español, por favor. rápidamente, para que se entienda. Amén. Amén, amén. Eso. Muy bien. Gloria a Dios. All right. Both Oansa clubs will reopen on August the 31st. Oansa, tour 2 está abre back dia 31 de Augustus. The Oansa kids that runs from age 2 to 12 Oansa, muito chiquito, nang kuta di 2 para 2 años. will open from 4 to 6 on the 31st, right here in Lota di GSCC. 4 para 6 horas, tour já sabra aqui na GSCC. Okay, so don't forget, bring your children. Dus não olvidar 13 boyunang. The leaders are ready for them. El líder nan ta klapa nang. We have some pictures showing you that they had their meeting. Nós tem algum portreto para mostrar buko nang tawating They had a meeting. time of fellowship at the bowling club. Nan tawating na abay bowling e grande nang abay With to this, para they're bowling. saying, we are ready for you, children. E nan ta klapa comienza back. Hallelujah. Hallelujah. All right. Gloria a Dios. Track and journey, they are also ready to start. Track and journey tambe ta klapa comienza. This is year 12 and above. Esa kita di just 3 para riba. Let me make it clear. 13 and above. Eta di just 3 para riba. Okay, sometimes they want to cross over, but it's too early. Timbian No, 13 and above. anche bula cura, per mucho lieta di just 3 para riba. And they are going to start with a sunset preaching. Anto nanta bay comienza ko un sunset preaching. That's right here at the Surfside. Esa ita bay ta aqui na Surfside. That will be on August the 31st Esa ilo ta Augustus 31. from 5:30 in the evening till 7:30.
di 5:30 pa 7:30 di anoche. So I want to encourage all the parents, please bring your youth. Mi ke encourage anima tur e ouders dan please trese bo yunang bo juventud bo yu chiquito nang. Slowly but surely, there will be no law to protect us. Poco a poco nanta kita tur lei ko to protegernos como mayor nang All pawake you're going to yunang. have is the Word of God. Tur lo que tabay queda te palabra de Dios. Amen? Amen. But for that, you need to be consistent. You need to be, Pero peseibo me está consistente. there is a word for it. Not persistent, not consistent. No. All of that is true. Tú eres de verdad. Intentional. That's the word I'm Vos me looking está for. intencional. Yes, you Yeah. need to be serious about Vos me this. está serio que ko aquí. So parents, Que men ouders dan you are responsible for your youth. vos son anta responsable pa vos yunang. It's not like what they want. E nota aquí ko nangki. It's about what is good for them. Et aquí ko tabong panang. You are the custodian of that. Bote custodio de God is going to ask you an account. Dios te va a puntra for their abo lives. cuenta panang vida. So what will you reply? Anto kung abo ta contesta, Bring them on these Saturdays. trece nang riba ja sabra This nang is for the aki. kids, Sa kita pe mucha and nang, this is for the youth. y sa kita pe juventud I también. know that it takes sometimes a little cost. It also is a sacrifice. And nowadays, everything is expensive. No time. But make the effort. Do the sacrifice and bring them. Misa que no está fácil, misa que timbiabo no tem tempo, misa que tu cosa vira caro, tu reneta que tu reconi, pero hasi bo tempo, trabo tempo pa boyu, pa sobra ko eta bom pe. Okay? And I have a practical solution. Anto meti solution práctico. How much time do you spend on your phone? That is the time you need to discount and invest it in your children and your youth. Ouch. Ay, Quanto tempo bota sinta Pastor, gasta you di are bo fine telefone? until now. E sei ta e tempo como bohinka pa dune boyu e tempo tambe. Pastor, te kwawori bota bom. Until you said what you said, Te ora ko baka bibisa lo que our babisa aquí. Sunday has become a mess. Awonos ya domingo a frega. You will know the truth, And the truth and the truth shall set you sets us free. free. Bolo se verdad y verdad así bo liber. Yes. Amen. Very good. Gloria a Dios. Moving on with Growth Conference, Part 3, Siguiendo con Growth Conference Parte 3, September the 4th to the 8th. September di 4 pa 8. Tomorrow, I'm going to get the definite schedule for this conference. Mayang mi tabaya schedule definitivo pa conferencia kinanang. And I've been getting some of the teams already in a draft form of all the different workshops. And I tell you, E mabinta haya e tema ng kaba manera den Tentativo. schedule tentativo e mi pobisabo nanta super bom. you don't want to miss this. Bo no que perde esaki. The workshops are going to be powerful. E workshop santa baita poderoso And of course, the Ocho. evening sessions as well. e tambe e anoche nang lota baita poderoso. Okay, so invite somebody to come. Invita un ende pabini, This is a time of impartation. esaki un tempo di This impartition. is a time you need to spend time in your growth. Esaki ta tempo ko botingo hinka dembo crecimiento espiritual. We have awesome keynote speakers. Nos tin keynote speakers ang masha bom mes. I try my best to post a couple of things during this week. Yes. Durante si manki mi tabay purba pone algún predicashi nang dinampa bostan siya konosenan. You don't see his face right now, but Bishop House is powerful. Bishop House ta un hombre poderoso. And Apostle Ethan as well. Y Apostle Ethan Of course, también. the rest of the team. Claro, el tour e resto de equipo. And not letting out our own worship team in combination with the worship team E nos coming from worship the team U.S. junto con nang worship team ko tabing the US akinang tambe. You know, you ought to be excited with this. Amen? Boso namin sa ta hopi anima ke cosa ki. This church is good, busy, year in, year out. Sa Hallelujah. iglesia kita bong okupa aya den aya fo. Yes. Mhm. And of course, Apostle Lisa Vania, man. E claro, Ah. Apostle Lisa Vini, ha? She's Está working super with bon. us to put all of this together. Está trabajando junto conosco para trazer turenda nang aqui. So God bless her richly. Y que men Dios bendicione ricamente. Okay, we also have an upcoming Kids Crusade this year.
Também nós tem Kids Crusade aya aqui a trobe. Sister Judy the Wind is right here out Rumang of Judy da Holland. wenta kinang ela bin tefe ulanda bin She's kaba di staying rumang until this is accomplished. eta bisa te ora que sa que nota word complete. Okay, and then the team will be this year one night with the king. E awe aya ki e tema lota anoche com o rei. And they called it a royal celebration. Oh my Ato God. nanga yame e celebración royal, pues esa kita e di G5, no? G6, G6? This is G6 the años. 16th, the 16th Celebrando e di edition. G6 años. Yes. So it's going to be on the 11th of October. Dus ito baita dia G1 de Oktober, It's going to be in Casa de Cultura, ito baita den Casa de Cultura, and tickets are already available. e nos tinha ticket ng Klakaba. Of course, these tickets are just to cover the expenses. The rest is evangelism. Claro, e ticket ng akita diz para cobrir e gasto ng kutim para pagar lugar, e panha ng decoração, etc. E o resto da evangelização que muita nang tabayasi. Okay, so the children will perform, E mucha nang lo hasi esaki. and through their talents, God will touch those that are there. Anto dori ng talento na lo toche otro mucha nang kutinang. That includes children as well. Esa ita incluiture mucha nang inang. So you can approach Sister Judy, Sister Diana. Gustuhan po acercar Ruman Judy, Ruman Diana. The duo is back together. E duo tabek junto. Approach them for your ticket, all right? E busca po sa ticket sa kanang, Each man. ticket is $12.50. E ticket nada just 2.50 pa un. Okay? Great. This is, Compra tour. yes. Quanto ting? 250 Ano so yung resto mas ba? ting. Resto ba Ere- ikaw? E resto bay kaba, So from the 250. 500 and something, only 250 left. Praise God. Okay. Gloria a Dios. God is good. E the Growth Conference tambe 25 tickets so ting mas. Yes, from the growth of the 200 and something we put out, only 25 are left. Yes. So be quick to get your tickets. Sea rápido para po ticket. All right. Rápido, rápido. Amen. Tonight we're going to have part 2 of an important topic. Awe noche nos tabaitin parte 2 de un tópico hobby importante. We will continue discussing the atmosphere of ministry, Nos lo sigue papia de atmósfera de ministerio, which is an atmosphere of war. kutong atmósfera de guerra. So tonight we have another important theme that comes with it. Awe noche nos tiene otro un tema importante que tabing kunin. Okay, and we want to also inform you Nos que informabo tambe that tomorrow my wife and I, kung mayang mi kasay ami we are traveling to Punta Cana. República Dominicana, Aha. which includes that, Kuta inclui Punta Cana. and we're going to marry a couple over there. Nos tabay ta casando un pareja inang. So Matrimonio en Excelencia is international. Que en matrimonio de excelencia ta internacional. We're going for a week because I'm going to do super sessions with them. Mi tabay pa un simang paso mi tabay asi super sessions ku ek pareja. We are going to do that. Nos tabay asi say. And then there will be a day where we will execute their ceremony. Ante ori tabay tiya dia de matrimonio mes. Okay, so pray for us. 2 ora pa nos. And this I want to say. Y esa que mi que bisa. No matter where we are, No obstante, unda no está. this vision has to continue. E vision aqui tinko It sigue. has been 15 years, Ta de 5 anos acaba. and I like to believe that we have children of this house. Anto mi que quiere que nos yunan de casa aqui. What you know what you need to do, you do it. Lo que vos saco botingo asi bota sie. If you see somebody not doing what they're supposed to be doing, remind them of it. Si bota va com ende que nota asi lo que tu supposed de asi, cordi. Don't do like those churches out there that when the pastor is abroad, they don't show up. They No stop ha- doing what they need to be doing. No hasi manera otra iglesia nang, ko ore pastor nang noti, no tiende de iglesia, no por. Because then you're doing it for the pastors. Pastor ore bota siebe pastor nang ita pa You ought to be Dios. doing what you're doing for Christ. Vos me este asi lo que bota asi pa Dios. Tomorrow we are no more, Mañana no son temas. but Jesus is there Pero forever. Jesús te pa sempre. Do whatever you do as you do it for Christ. Así lo que botingo asi, así es pa Cristo. Even if we fail, say if we fail, just God forbid, but if we Hasta si fail, what nos- happens? Hasta si nos falla, Dios parnos. Pero hasta si nos You falla, cannot be ¿qué failing. pasa? Bom falla. Right? You should continue. Bom este sigue. Our message is bigger than ourselves. Nos mensaje está más grande que nos mes.
Jesus showed that on the cross. E Jesus mostrou-nos essa The na cruz. message of the gospel was bigger than himself. That's why he gave up his life for O it. mensaje de cruz está mais grande que o mesmo. Pensei ela entregar sua vida para ele. Our vision, our message is anchored in the Word of God. Nos visão, nos mensaje está It is anclado na bigger palavra de than Deus us. e está mais grande que nós. It is bigger than our mistakes. Está mais grande que nos It's erros. bigger than our failures. Está mais grande que nos falhas. It should continue. É Amen. mês de possível, amém? So during this week, Que move men- forward. Durante a semana, move para adiante. And when we come back, we will have, right after that, we will have the growth conference. Nós está back dia 1 e a Growth Conference está começa dia 4. In Jesus' name. We are Glory back to the God. 1st and the Growth Conference starts the 4th. So please, não que tenho preparar não conan, sige preparar vai gol. Yes, keep going. All right. Today is a little sad for us as a family. Ahorita que duro para nós como família. We had our family reunion, Nós estava tendo reunião de família and we really had a good time together. e nós está tendo bom tempo junto. My son is right there. Meu hambre está natin nang. Our granddaughters in the back. Nós nieta está para trás. Later today, they will depart back to Holland, Ahorita vai back Holanda and we want to bless them as they leave. e nós que bendicionaram segundo quando vai. And we want to ask you to continue praying for our family. E nós que pedimos seguir ora para nós família. Our family is what you see. Nós família tal que bota mira. We don't play, we don't pretend. We are who we are, what we are. Nós não estamos nós está pretendendo nós está quem nós está. And based on that, I ask you to pray for us. E está pensando nós está pedimos ora para nós. Nós não está Pray for our perfeito. children, pray for our grandchildren. Ora para nós yunang, para nós nieto nang. Amen. Amen. I remember how we started. E corda com nós a começar. I remember how we started. Mita corda com nós a começar. If I start judging somebody, it's like I forgot where I came from. Se me começa a Where we husgo came from. gente, tamane mita lubida fe una nós sabini. Where we came from is not a good place at all. De una nós sabini tampoco tá bom lugar. But God worked it out for good, Pero Deus a obre para bom. and He is still working it out for E good. ainda tá obrando para bom. And we are hoping for an awesome finish. Nós tá espera que o final lo tá asombroso. Okay, so keep praying Amen. for us. Que men seguir ora para nós. I believe that later, Najin, we will pray for you all before you leave. Ah, nabay? Okay, ora na yeger in esta hora. All right, let's, in the meantime, let me give you Comedor. What happened to our projection? It's gone? It's coming up? Okay. Comedor is open, as you know. And today we have beef lasagna, bread, and plantain. Comedor tá abrir maneira bossa, awe nós tem beef lasagna, awe nós tem arroz também e nós tem No, arroz, no, bread and plantain. pão com banana. Pão So com I'm banana. not sure if we have food left. Mi não tá seguro, mi não sabe se tem Anybody comida that que can tell resta. us? Tiende por bisa nós se tem mais comida ou não? Okay. Mi te quero ter par mais. Não houve per par. Okay, but anyways, at the end, you can go in the back and see if there is food. But we had 100 baskets to sell from the beginning of the week. Nós tá tem 100 basket a venda de comienzo de semana. Final vou por just check se tem mais. Nós tinha outra coisa normal não se. Okay, 4. 4 baskets. So be quick at the end of Arresta. the service. There you go. 4 mais a resta. Restore Love him pay, back. No, sere sei. Pone X sere. No restore. Danke. It's either bom. The screen is back. All right. The dessert is bolo de glass. E dessert a bolo de glass. No, it cannot be literally translated because otherwise you can die. Broken glass cake. No, it's that's jello not- cake. It's just jello. Anyway, in our language it's fine, but in yours, can be. It's like we're cannibals or something. No. Anyway, God is good. So that's at the end of the service. Let's see what else. I don't want to forget anything. All right. That's it, right? So, let's pray. Big. I tell you ba what. yung caminho, mi brother? Pero ba din ko na ano? Pasa. Dang. Kambeda. This is my copy paste. And another copy paste. Anyway, we had fun with them. We really had fun. Sa We had a pasa good bom ko time. nang, nos ding bon We tempo ko nang. spoken. We spoke. Anyway, we yelled at each other. We did everything.
He did everything. Anyway, in Jesus' name. Father, we thank you for this family. We acknowledge that you Tata, are nós the temos one mudado de família behind, aqui, nós está reconhecer que o abo de som traz. behind us doing a good work. De nós fazendo bom trabalho, Senhor. We don't like the process, Nos but we nota- know where the process is taking Nós us. não te gusta o processo, mas nós sabemos onde está indo nós. We keep our eyes focused on you. Nós está mantendo os vistos bless enfocados you. em boa, nós está bendicionado. And as our children leave to go back, E segundo nós indo back, we bless them with your protection. nós está bendicionando com boa We bless proteção. them for you to continue doing your good work. Nós está bendicionando para você seguir assim boa We ask obra. you to cover them under your blood Nós está against pedindo every cobrir na evil boa plan, boa sangue. scheme of the enemy. Contra plan e contra todo plan de inimigo. And I pray that Tu you will esquema. continue to prosper them, E que Lord. vou seguir continuar From prosperando. one glory to Senhor, the de next glória glory. para outro. In Jesus' Em name. nome disso. I pray for my son Me dá hora para mim, that the good work that you started in him, que é bom obra que eu vou começar especially in these dentro. last months, Especialmente dentro do that último good luna work will aqui. continue Que to é bom arise. obra ele seguir lanta, And cresce. that you will open up his E understanding, que ele vai abrir seu compreendimento. open up his heart, Abre seu so coração. he can engage with you Para ir por in your calling for his engage life. que eu vou riba é chamada In dentro Jesus' sua vida. mighty name. Em nome poderoso de Thank you Jesus. for Aliana as well. Dank para a Aliana também. She's an awesome granddaughter. É She is nieta truly a tremenda. grote mate. É de verdade a big girl. She is a blessing. É bendição. In Jesus' name. Em nome de Continue to bless them richly, Lord. Bless Caden also, Lord. Bendicionar Keidan também, In Senhor. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. Ah, bela leitura. Bloa que tata. Di para tu kos. Anyway, okay. Let's move on. Vamos seguir. And yeah, we're ready for the offering. Nós está clape ofrenda. So I'm going to ask the ushers to come. Que me invita a pedir o gira para Bini. And while I pray, they can prepare. E segundo comita ora, não vou preparar. Father, we thank you Tata, nós chamamos danke. for every good gift, Para tur bom every regalo. perfect gift. Cada regalo perfeito. It's all from you. Turta benedibo. And we know that. E nós sai In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Bless our offering. Bendicionar nossa ofrenda. Bless the cheerful giver. Bendicionar dador alegre. And Lord, we know E Senhor nos sabe. that you will not bless something outside of your word, only according to your word. Diz bendicionar algo para fora de palavra, senão o que está dentro da palavra. So Lord, our offering this morning, be Señor, it a tithing, Nos ofrenda o emenda, Be seja it ofrenda, seja first diezmo, fruit. seja first fruit, be it whatever offering, Lo que ofrenda cuesta, bless it, Lord. bendiciones. And bless the heart behind E it. bendicionar o coração sutra. You said that when we give, Babisa ora nos duna, it shall be given unto us. e lo guardo duna A a nos. greater measure than what was sown. Medi mais grande que lo que nos Bless sembra. our seed Bendicionar nos and semilla bless our e harvest. bendicionar In nos Jesus' cosecha. name. Em nome de Jesus. Bless this church as well. Bendicionar a igreja que Let também, this church never be in lack. Larga com a igreja que nunca tem falta Let de it nada. prosper, Lord. La que So that prospera. the kingdom of God, can be preached Para here in o Aruba. reino de Deus pode predicar And aqui the na Aruba nations. e de In nações. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen Amém. and amen. E Glory amém. to God. Glória a Deus. You Aleluia. can come and give to the Lord. Gostam por bini e duna na Senhor.
We have a special this morning Nós temos special a wemenita. from a special person De persona obi special aqui não, you special. right before the Word of God. Promete a palavra de Deus. So we need to put this pulpit back Nós on temos que top. pôr pulpit arriba. And maybe this time I should preach from up there. Vou pôr. I like to tease him a lot. He likes to tease me too. Anyway, yes, our sister Jessie, give her a big applause for us, please. Nosso irmão morre Jesse. And she's going to Ela vai cantar canção. lift up the name of the Lord. Ela vai cantar canção que Amen. Deus apone riba su coração que mês atrás. Amen. Glory to God. She's going to sing a song that the Lord put on her heart, that she self-made this song for the Lord. Bom dia, minha irmã. Me quero dar uma danke na Deus, I want to give thanks to the Lord para me importa que não é uma inta, that I can be here this morning junto com você tour. together with you guys. Maneira que o mobi de você sabe testemunho a chegar de um basta coração. As many of you know, my testimony reached to many hearts. É caminho não é fácil, mas é seguro. The way is not easy, but it's one that's very sure. Então, para me ter testemunho chiquito, And I have a small testimony. me quer dizer encorajar todo mundo I want to just encourage all sisters, brothers, para que busca Deus com inteiro o coração, to seek for the Lord with all your heart, para sobre Deus de verdade também bendicionado. because God really blesses you. For real, For real, é também bendicionado. de verdade. Está bendicionado. Ayer, depois de just 2 anos, Yesterday, after 12 years, me logra dentro da casa de minha maior na back. I could get into the house of my parents again. Deus é Deus vivo, God is a good God. é real. He is real. A mim também canta uma canção. Today I'm going to sing a song. Para mim, como canta canção, me também lê uma escritura. Before I sing the song, I'm going to read a scripture. A escritura aqui está importante para mim. It's very important for me, this Então, scripture. me quer pedir importante para você também. And I hope it would be very important for you too. É uma escritura que conheci. It's very known. Bota aqui ora bota cana de Santana não. You see it a lot when you walk in the cemeteries. In the graveyard, yeah. Bota aqui na de como pastora tem Melina constant, na tumba não. But I hope you see it many times written on the tomb. Salmo 23. Psalm 23. Eta bisa Senhor também guardador. Você pode pôr Salmo 23? Em inglês. Não está sem papiamento sopa, não tarda mais. Sim. Eta bisa Senhor também guardador, me não tem falta de nada. Den com nuco de erva verde, eta põe-me sossegar. Eta ribame na água tranquila, para volver a minha força. Eta guiame den caminho da direita, fiel no seu nome. Mas que me passa de clove mais escuro, me não tem medo de nada. Abotei com o garoto e o bastão, tá nanta me amparo. Bota direita mesa para me den vista de meu inimigo. Bota junta minha cabeça com perfume. Mi baker tá llena e baixa over. Sim, bendição e bondade tá acompanhando-me todo dia de minha vida. Lo me viva de casa do Senhor, em ter minha vida larga. Amen. Amen. Just for those who don't know Jesse, Jesse just came out of a very heavy life of dealing, of using, of exporting, of being locked up in many places, and she decided to give her life to the Lord. And Amen. many other things that happened in her Então, life. para prometer como começar minha canção, But she decided to give her heart to the Lord, and this is a song that in her time with the Lord gave her, and she wrote it, and today she's going to sing this for the Lord. a canção aqui, a escritura aqui, nós estamos aqui de tumba, não? We see this scripture written on the tombs, Pero eigenlijk está para nós que está aqui não, agora aqui no mundo. but it is for us that are right here now on earth. Senhor, está bom guardador e não tem falta de nada. The Lord is your shepherd, and you won't lack nothing. Ok, Amen. amém. Sim, pastora.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Señor, en nombre de Jesús. Another bite? Me manda rumang na din riba su app por tayo po hayali. Señor, bota mi guardador. Pensei, me não tem falta de nada. Den cunuco de erva verde me tá sossegada. Me não tem falta de nada. Bota riba mi, bandi awa nang tranquil. Pa mi bol me haya mi força. Me não tem falta de nada. Senhor, bota mi Deus, me não tem falta de nada. Senhor, bota mi Deus, me não tem falta de nada. No, no, no. Mi ta tira tur mi carga riba bo Senhor. Mi não tá tem falta de nada de bo Senhor. In bota busca strenne mi coração. Passou mi não tem medo de nada. Ora mi ta tem boa presença. Mi não tem medo de nada. Oh, no, no, no. Passou volta, Senhor. Bota mi Deus. Mi não tem falta de nada. Passou volta, Senhor. Bota mi Deus. Mi não tem falta de nada. Mi não tem falta de nada de bom. Bom de bom. Bom de bom. Mi não tem falta de nada. No, no. Mi não tem falta de nada, Senhor. Oh, mi Deus. Toda honra y toda gloria a Dios. Aleluya. Nos ha sido un freestyle, pero Dios se toma el control. Joel. Thank you so much. Hallelujah. Masha danki. If God a better glory than that, Dona Dios un mio gloria que sei. indeed, Psalm 23 is powerful. Indeed, Psalm 23 is powerful. De verdad que o Salmo 23 está poderoso. Okay? I'm going to preach from here Mita vai predicar de riba so we can make good use of the time. para nos por assim bom uso de tempo. This morning, we're going to talk about I am, I have, and I can. A bebê inta nos vai papia de mita, mitim e mi por. Say to the one next to you, I am, Dice zumba ni bo mita, I have, mitim and I can. e mi por. Hallelujah. Aleluya. We're reading from Job 22, verse 28. Nos taleza de Job 22:28. I'm reading from the New King James Version. Mita taleza de New King James Version. Thanks for standing with me as we read the Word of God. Danke para comigo segundo nos taleza a palavra de Deus.
It says there, you will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. Loboting éxito dentro lo que vos haces, caminda bobay sempre loting claridad, pa ruta cantilaman, región oeste de Jordán, y pa Galilea, distrito de Paganonan. In the Bible Santo, this is not Bible Santo, this is Bible Corriente. That should be taken off, so not to confuse people. It says it's the same if you translate it. Lo vos declara algo, y algo que vos declara, lo va a establecer pabo. That's what it is. Amen. And we also have John 5, verse 15. Y nos tiene Juan 5, versículo 15. 19, 19. Did I say 5, 15? 19. Whatever I said. Babisa 15. So Jesus explained, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does. Pero el país ahora en angustia no te queda de en tiniebla, pese Jesús a toma palabra y sigue bisanan. Mita segura voso, yo no por hasi nada arriba su mes. Eta hasi solamente lo que ella mira, su tata hasi. Lo que tata hasi, e yo también ta hasi. Father, we thank you for your word. Tata nos te agradecido por tu palabra. And in this season of studying your word, Y en el tiempo aquí de estudiar tu this season palabra, of looking at principles, tempo aquí con los cinco principios nan, powerful nuggets from your word, nos tienen pidanan poderoso de help tu us as a palabra. church to establish these in our faith system Ayúdanos como iglesia para nos establecer esa aquí de un sistema de fe. so that you can take us from one place to another successfully. Pasina bojíbanos de un lugar para otro con éxito. In Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de We Jesús. declare this morning that we are, Nos está declaradamente con nos that we have, con nos tin and that we y can. con nos por. In Jesus' En name. el nombre poderoso de Amen. Jesús. You may be Amén seated. y amén. Vos están por tu asiento. John 5, verse 19 Juan 5, versículo 19. is a powerful principle shown by us, by Jesus. Está un principio poderoso que Jesús mostranos. In essence, he says there, De esencia, esta visa inana. I can only do Mi por solamente así. what the Father tells me to do. Lo que etata tabisa mi pa así. In other words, I cannot do anything on my own. Con otra palabra, mi no por así nada arriba mi mes. I am under authority, Mi tabau de autoridad. and under his Y authority, bau de su autoridad. I function. Mi ta fungi. So what he tells me to do, Dus lo que bisa mi así. I listen to it, Mi ta escucha. and I do it as it is his will. Y mi ta hasie manejo ta su voluntad. Now, Jesus is our greatest example, A vos Jesús ta nos ejemplo de más grande. and we should follow him in this example. Y nos veste seguir de ejemplo aquí. So we need this, Dus nos vester de esa aquí. especially if you are on a critical path in life. Especialmente si botaría un camino crítico de vida. When it comes to naming and claiming things, Ora que ta bini pa bon nombra y claim costan. it is important to know that we need to stay with the Word of God. Es importante que nos mestesa con nos tengo permanecer que palabra de Dios. The Word of God is the word spoken by our Father in heaven. E palabra de Dios, te palabra que ora papiado de dos tata de He can cielo. only give you what is written. E perdonamos solamente lo que está escribí. He is only responsible for what is written. Está responsable solamente por lo que está para escribir. He will only back up that which his word says. Él lo cuida solamente, él lo que él lo para atrás de solamente lo que su palabra está avisando. So whatever the word says I am, Entonces lo que palabra está avisando que está, I have, mi tin and I can, y mi por, that is what God says. I will back that up. ese Dios te avisa lo mi para su atrás. He cannot be responsible Él no porta responsable for claims outside of his will. para cosas como que reclamar que está para fora de su voluntad. Amen? Amén. Are you here? Botei. All right. So if you say something like, I'm the prime minister, Si vos visa algo mané, a mí te primer minister, I am Carol G, a mí te Carol G, I am Barack Obama, a mí te Barack Obama,
I am King William Alexander. Amita King William Alexander. Or I'm the Queen Maxima. Of amita Reina Máxima. God will look at you. Dios lo wagbo. Even the devil will look at you. Hasta diablo lo wagbo. And they will go like this. Anto lo hace así aquí. Something is wrong with you. Abo tiung ko fault kubo. Are you here? Bote. I can only be. Mi solamente por I ta. can only have. Mi solamente por ting. I can only do Mi por solamente hasi. what God says I am. Lo que Dios te avisa con What God says I have. Lo que Dios te avisa con mi And ting. what God says I can. Y lo que Dios te avisa con mi por. Amen. Amén. Now, there are certain specific things A- for awo- you personally, A botín tan específico para vos personal. because maybe He has for you to become one day the prime minister. Para soportar etim para un día vire primer minister. That is possible. Ese es posible. But you need to know the Word of God, Pero vos me estés conocer palabra de Dios and you need to be able to discern His voice y vos me estés discernir su voz in specific situations like that. de en situación específico así. ¿no? Are we here? So otherwise, we're going to start doing crazy things Pastor, si and no- even foolish things. Nós também começar así cosas tan loco y bobo. We see somebody and we say, "There is my husband." Nós estamos com ele, então nós também dizemos, aceita me casar. And you divorce this one to go over there. Então vou divorciar um que vou baiar. You can't do those things Vou não fazer coisas tan ei. and expect God to be with you. Então vou esperar que Deus está para trás. Hello, anybody here? Entende que né? What the Father says in His Word is safe for us. Lo que Deus está dizendo em sua palavra está safe para nós. So we cannot be spending time naming and claiming stuff beyond His Word. Nós não podemos sinta bisa e reclamar coisas que estão mais allá de sua palavra. He backs what He promises. Está para trás de lo que está And permitido. this is safe for us. Ande está safe para nós. And in reality, this becomes a rule. Então, em realidade, essa aqui também é uma regra. This is a good example to follow. Mas essa aqui é bom exemplo de seguir. To do exactly what the Father says He's going to do. Para fazer exatamente o que está bisa que também faz. Amen? Amém? Now, I mentioned three things, Eu vou mencionar três coisas. and I'm going to discuss a little bit the principle of it. Então, me vai papia tique over de princípio não. And at the end, we are going to put this principle into practice. Então, na final, nós vai pôr isso aqui em prática. There are three things that I said Tem três coisas como avisa. that I can confess. Como por confessar. These are things that I am, Essa aqui está costando comitar. and things that I have, E costam comitim. and things that I can do in E Christ. costam que me porrasi, pero den Cristo. All right? And I mentioned something there, confession. E vai mencionar algo na confissão. Say to the one next to you, confession is powerful. Dice sumbani bo confissão tá poderoso. Confession is powerful. Confissão tá poderoso. Now listen to this. Eu escuto isso aqui. Whenever the enemy wants to attack or destroy you Que hora que inimigo que atacabo, ou foi que destruíbo, with a thought com pensamento, or with a lie ou com mentira, or with a deception, ou com decepção, I, on my turn, a mim, na mi turno, I can destroy these me por destruir essa aqui na with Bible-based confessions. com confissão não bíblico. As frequent as these thoughts come, Mais rópico mais frequente com o pensamento não aqui tá bini, as frequent as these lies come, mais frequente com a mentira não aqui tá as bini, frequent as these deceptions come from the enemy, mais frequente com a decepção não aqui tá bini de this inimigo, is as frequent I will war against them with my Bible-based confessions. mais Hallelujah. frequente me tenho luta contra não com mi versículo não bíblico. Until when? Te que hora? Until God destroys them. Te hora Deus destruína. You and I are not a match Abo e ami nos, against the enemy, nos nota reto pe inimigo. but the Christ that lives in me Pero Cristo que tá viva de mim can destroy those thoughts, por destruir can destroy those lies, por destruir can mentira destroy não. those deceptions. Por destruir decepção não. Now, I mentioned lie and deceptions. What's the difference between those two? Eu vou mencionar mentira e decepção. Que é a No, diferença? engaño. Engaño e What's the decepção. difference between a lie and a deception? Que é a diferença entre engaño Mentira y engaño. mentira e engaño? Okay? To lie, Deception. you need to make a false statement. Para ganhar, vou ter que declarar algo que não é verdade. Okay?
To falso. deceive, Pabo engañar. engañar, Na papiamento na ruba, nanto sa mentira com engaño. Mentira ta, riba kaya nos bisa maganhabo. Pero ting mentira e ting engaño. Mentira ta gewoon a lie. Engaño ta deception. Right? That's how it is. In your papiamento. My papiamento comes from a different place. Hallelujah. Praise God. Anyway. Yeah, I did my homework today. To lie to somebody, I need to make a false statement. para mí ganho ende, me tengo Para mim, decepcionar. hace uma mentira contra ele, me tenho que fazer uma declaração falsa. Yes, of ganha, mas não deve ser bacana. Exacto. But to ganha. deceive, I don't need to lie. Listen to that. Pero para mí engañar, me não mester Ganha. ganha. Ante tá sonando bom. You understand? I'm going to say it again. To lie, that's why I'm explaining. That's why we throw lies and deception in each other. No. They are totally different. Nós está A brua, lie is a lie, a deception is a deception. nós está brua ganha com mentira. Nós está brua. Mentira com ganha. Nós está brua nas duas. Okay? Again, to lie, I need to make a false statement. Para mí ganha, me tenho que fazer uma declaração Falso. falso. Yeah? To deceive, I don't need to lie. Para mí engañar, me não mester ganha. So what is deception? Então, Kiko está engañar. False promises. Promessa não falso. What is deception? Bad intentions. Kiko está engañar. Intencionam malo. When I employ others to do my dirty work, I am deceiving a Ora ko person. ami busco ende para se mi trabalho na sushi, me tá engañar. Me tá bezig tá engañar a persona. When I tell the girl I'm going to build a house on Mountain Yamanota, that's deception. Ora me tá bise check, me tá vai trabalho casa ribacero Yamanota. Então me tá se feito engaño. You understand? So deception is a trap. Que men engaño tá trampa, eigenlijk. It's a trap of the enemy. É trampa de inimigo. But to lie is just to make false statements. Pero ganha tá echt, bota bisa costan falso. Deception is a trap. E desse engañar tá trampa. All right? Na minha vicena papiamento vamos usar no brua. Escuta. Ah, bom. Declaração falso tá mentira. A false. Na minha bira a palavra. Na minha que qualquer bom no papiamento. Ok, bom. De como se nós está brua, mentira com engano de outro. Não, não tá mesma coisa. Ora me hace declaração Given an falso, explanation in papiamento. eta mentira. Pero engano, ya, para mim enganar, me não mester hace declaração falso. Enviamos engano, tá ora botar cana den promessa não falso. E me te bis cheque, me te vai tra caso para riba ser o Yamanote. Para começar, é coisa não tem existir. Bom, para você riba de uma antena. O vai querer coi cana den coi botar de problema. Botar de trampa, para cair de trampa é hora. Right? Intenção malo. Por exemplo, botin trabalho sushi para botar paga gente para se coser. Ou botar hinca gente den chaque não para não chaque. Botin que gente não den trampa para não ver se botar trabalho sushi não. Costa não tem ganho não tá. Você não compreende? All right? So, let's continue now in English. The thought that I am a mistake, E pensamento comitou error, the lie that once an addict, always an addict, é mentira que dia adicto, sempre adicto, the deception that God understands and blesses my sinful decisions, say it again. Engano que Deus está compreende e bendicionar minha decisão pecaminoso. All these things, Tu recostan aqui, I war against them with truth-based confessions. me tá vai guerra contra nan, com verdade nan, com tá basar ba confissão.
And there, we cannot help you. You need to help yourself. Ante na yung enong po yudabo, abutin ko yudabo mes. Here's where the Bible says you will know the truth and the truth will set you free. Aqui na Bible tabi sabo lobo, conhecer e verdade lo asibo liber. I need to be reading the truth Mi mese tá lesando to e know the verdade. truth Pa mi sai so that the verdade. truth can set me free. Pa verdade assim mi liber. Anybody here? Entende que tem? Then the Bible says, A teoria Bible tabi sa. resist the devil and he will flee. Resistir enemigo y elo hui. I cannot resist him with lies and deceptions. Mi no por resistir cu engaño y cu Mentira. mentira. No, I need to resist him with what? Mi me se resistir The cu truth. Cu é verdade. And nothing else. Y nada más. As a matter of fact, he hates the truth. Eigenlijk eta odia e Jesus verdade. is the truth. Jesus está He e hates verdade. Jesus, therefore he hates the truth. Eta odia Jesus, pese eta He odia hates verdade. the way. Jesus is the way. He hates the way. Eta odia caminda, Jesus te caminda. He hates the life that is in Christ. Eta odia vida que Jesus Cristo. is life. Jesus He está hates vida. everything that gives life. Eta odia turcos que duna vida. That's why I combat him with the truth, Ta pese mi ta combatir que verdade. with the way, Cue caminda. and with the life. Anto cue vida. Nothing else works. Nada otro ta funcionar. I can't say I'm going to do this my way. Mi no po bisa mi ta basa sa akin di mi God manera. understands me. Dios ta comprende mi. Cannot function like that. Nos no po funcionar assim. God has no favorites. Dios no tem favorito He's na. not going to create a special bypass for E you. não também cria caminho diz para abo, outro His caminho. word is an absolute. Sua palavra é His absoluto. truth is an absolute. Sua verdade é absoluto. He says what he says, and we need to just humble ourselves under his truth. Hallelujah. Bisa lo que está bisa e nós temos que humilhar-nos mesmos by bow de sua verdade. You want to That's it. see if this is true? Let's read James 4, Porque sabe que verses verdade. 7 to 10. Vale essa Santiago Santiago 4, 4, 7 para 10. E está bisa assim aqui. Humble yourselves before whom? God. Está bisa, Resist the devil and he will flee from you. Pensei, somete vosso na Deus, resistir diabo e lo é hui by for de vosso. If Jesus is truth, then God is truth. Se Jesus Because está Jesus verdade, is God. é hora de Deus está verdade. Passou Jesus está Deus. Anybody here? Entende que tem? And it says there, humble yourself under that. Então está bisa humilhar mes bom de sei. So when I say I'm going to do this my way, Dus ora mi vai bisa ora aqui, ok, me dá essa aqui na minha maneira. you're telling God your way is no way. Bota bisando Deus boa maneira, não tem maneira. I don't like your way. Me não te gusta boa I'm maneira. going to do it my way. Então vai ser minha maneira. You pretend to be Frank Sinatra. Bota pretender estar Frank Sinatra. But God says, I don't respect Frank Sinatra. Deus te bisa para mim não tá respeitar Frank I have Sinatra. no favorites. Me não tem favorito My não. only favorite is Jesus. Mi único favorito é Jesus. Because he is the truth. Passou esta é verdade. So the only way out of this is humbling yourself Thus- under him. É a única forma bom de para você sair dessa aqui da hora botar humilhar bom mes bom de je. After I do that, Depois começa a ser. then the order goes like resisting him and he will flee. Então depois também nico se vou resistir ele hui. Amen? Let's continue reading. Vamos 8. seguir essa. 8. Come close to God and God will come close to you. Who needs to go first to God? Esta bisa hala cerca Deus e ele hala cerca vosso. Quem tem que hala para mim? Amen. Laga Dios being kami namita. Let God come where I am. He can come where you are. But then you need to humble under him when he comes. É para vir uma botar, pero eu botinho humilhar bom me boy de ori chega. If you don't, Passo se bono, keep waiting. sigue guarda. You're going to keep getting what you're getting. Bolo sigue haya lo que botayan. Simple as that. Assim na simple tá. Are you here? He says, if you're going to come close to me, wash your hands. You sinners, purify your hearts. For your loyalty is divided between me and the world. I can't have Vosso that. pecador, lava vosso man. Vosso que estima Deus e mundo pareu. Purificar vosso coração. This is the word of God. Essa aqui é a palavra de Deus. Nobody should be offended by it Não é mais hora ofendido. if we are humble in our hearts. Se nós estamos humildes de nosso coração. Anybody here? Tiene que ter. Yes. Verse 9. Versículo 9. Let there be tears for what you have done. Let there be sorrow and deep grief.
Let there be sadness instead of laughter, and gloom instead of joy. Reconocer quão miserável você está. Llora e lamenta. Llora no lugar de hari e vira triste no lugar de estar contento. This is not offensive. Essa aqui não está ofensivo. When God opens your eyes Pastor, ora Deus abre and His bobona. light hits your heart, Anto, su luz está dalbo corazón, and we see our sinful condition, ora nos forma pecaminoso que nos está viva dentro. this will be the result. Essa aqui lo tem resultado. This is the result. Essa aqui tem resultado. And this is a good thing. Anto essa aqui tem bom It's coisa. not offensive at all. É não está ofensivo. When God says, I will turn your ashes into beauty, Ora Deus this me has sabo. to happen in your heart first. Ora Deus me sabe, me também que turbo chinês não cambia de beleza, é coisa que tenho passa de meu coração para mim, para esse aí posso suceder. But pastor, it is painful. Yes, Pero it is pastor, é painful. coisa que está dolor. Sim, está dolor. But the pain to stay under sin is greater than the pain to come out of it. And God takes you from one glory to the next glory, and you will become better and better every day again. That Pe- is better. pero é That dolor- is best. É dolor para você da balde lo que botar tá mais dolor que o hecho de dolor que Deus tem cudunado para por salir, fez lo que botar E para vai todo de glória dia, com glória. por vai e cresce de glória para outro, glória para outro. Esse tá Amen. mais melhor que o dolor haya. I don't say this out of a book that I read. This is my own book. Me nota, bisa essa aqui diz de book como lesa, essa aqui tá meu próprio book. And I believe you have that too in your heart. E me te quero que abo também tinha saído do meu coração. Look at verse 10. O versículo 10. Humble yourselves before the Lord. And what will He do? He will lift you up, not in disgrace, but in honor. Humilhar vosso de vista do Senhor e Ele alça vosso. So I can only resist the devil Então, a mim por resistir o diabo unicamente, when I humble myself under him. ora me humilhar a mim mesmo ao DJ. Humbling myself under him is humbling myself under his truth. Humilhando a mim mesmo ao DJ que men para bom de sua verdade. Humilhar a mim mesmo ao sua And his verdade. truth will set me free. E sua verdade assim me libera. When I allow his truth to work in my life, Ora me permitir sua verdade trabalhar em minha vida. then the devil will say, something has changed. Anterior o diabo bisa, aqui não algo cambia. Is double-mindedness is gone. Passou He is now really for Christ. passou su doblemente agora que abai, agora que está para estreito para Cristo. Yes, amen. Praise God for that. Glória a Deus por The você. Apostle Paul said something very deep in Galatians. I can't remember the verse right now, but he said it like this. Apóstolo Pablo bisa algo profundo em Galátia, não? Me não te acordo o versículo exatamente, pero está assim aqui. He says that when I look at the world, Ito I pasa. feel no attraction. Ora mi wake To it. mundo, mi nota sinti atraksyon na demais. But then he says this also. Pero também se aqui também. When the world looks at me, it finds no attraction Amen. either. Ora mundo wak mi, e tampouco dá atraksyon mais de mim. That is only Christ. Essa aí tá Only solamente Jesus can do that. com Jesus. When you are filled Jesus with só Him, pode ora botar llenar com ele. the world sees you there. No, waste of time. He's Mundo- loaded with Christ. Mundo tá wabang tá bisa, ai não, essa aí não, perdemos de tempo, pois tá yen de But Cristo. when the world sees lack in you, Pero ora, e mundo wak falta de mo, it will come next to you. elo bin cerca bo. And it will try to get you. Até la purba garabo. But if you are loaded and even overrunning with the truth, Pero si bota llenar y hasta bota brota de verdade de Cristo, you are no longer attractive to the devil. ya el diablo No no longer está attractive to the atractivo world. más. Ya no está atractivo Evil, más. even your sinful nature will kind of back off a little bit. Hasta bu naturaleza pecaminoso lo para quieto y al atrás. Amen? Amén. Anybody here? Tiene que den. Glory to God. So that's the principle. Ese es el principio. Now I'm going to have to put this in practice. A homem tem que poner en práctica. It makes no sense to know all of this and I'm not using it. No tiene sentido con mi taleza y mi conocetura es aquí, pero mi nota vive. I know all the principles, but I don't walk in them. Mi conocetura principio, pero mi da cana de nenhum. No. Awo. James says, Santiago también. James is a practical man in his faith. Es un hombre práctico en su fe. Says you make sure your faith is not just based on theory, but work it.
Eta bisa wapa bo fe no Base tabasa your riba faith on works. teoria so, pero base 'Cause riba faith obra. without works is dead. Paso fe sin obra ta morto. Amen? Amen. So I'm going to do what the word says, not only hear what it says, I'm going to do it as well. 2 minutos solamente vai entender lo que a palavra ta bisa, pero vida vai ta hasido de palavra ta. So three things. Awo ting tres We're going to cosas. look at the I ams. Nós também wake amita. And then afterward, we're going to look at the I haves. Anto después mi também wake amiting. And we're going to look afterwards at the I can'ts. Anto e ore mi também wake amipor. Who am I? Quem mita? Romans 10, verse 9. Romanos 10, versículo 9. It says there that I am born again. Esta bisa comita nasci de novo. Yes? You have been raised from the dead. Bawarda lantako Now di you morto are na. saved. E a uovo ta salva. You openly declared Jesus as your Lord and your Savior. You believed in your heart, and today, now you are born again. Pa sobra cinco bo boca bo proclamar que Cristo ta Senhor e dem bo coração bo querer que Deus alante foi morto, lo bota salvar, nasci de novo. That's who I am. Esse aí tá quem me tá. I stand on that. Me tá para riba esse. That's my portion. Esse aí tá mi porção. That's my inheritance. Esse aí tá mi herência. This is who I am in Christ. Esse aqui tá quem me tá em Cristo. No feeling, No no cuentes- nothing can stop that. no Can sentimento, destroy that. Can nada. take that away from me. Por stop e destruir o que te foi mim. This is who I am. Esse aqui tá quem me tá. Then it says in 2 Corinthians 5:17 Anterior de 2 Coríntios 5:17, that in Christ, esta bisa que em Cristo, those who belong to Christ que estão que pertenecem a Cristo, has become a new person, abrir persona nova, a new criatura nova, creation. criatura nova, It criação says the nova. old life is gone. E costas de antes a passa, A vai. new life has begun. Hallelujah. Está novo a I llegar. am a new creation in Christ. A mim está criatura nova em Cristo. Listen, these two verses are fundamental. E dois versículos aqui está fundamental. And then the Bible teaches us many things that we are in Christ. Então, Bíblia está assim, nós houve outra coisa que nós está em Cristo. For instance, this one, Colossians 2, verses 9 and 10. Por exemplo, essa aqui, Colossenses 2, versículo 9 e 10. So, to be born again and Yes. to be a new creature in Christ, that's fundamental. That's like a Para estar very nascido de novo e that's a criatura nova solid em Cristo, está fundamental. foundation to be standing on. Esse é fundamento fuerte para botar para arriba. But Fundation look at fuerte. this one here. Olha que está aqui. In Christ lives all the fullness of God in human body. Para sobre Deus, sua natureza divina está completamente presente em Cristo, seu corpo físico. Look at verse 10. Olha que versículo 10. So you also, you see that? So what's written in 9 is for me also in 10. Agora, You lo que está also escrito- are what? Complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Agora, como vos está unido Cristo, vos está toma parte completamente na lo que está llena esta arriba, tu autoridade, poder espiritual. Que lo que está de 9 está para nós e está escribindo em 10. I need to believe that I'm born again. Me meste quer que está nascido de novo. I need to believe that I'm a new creature. Me tenho que quer que uma criatura nova. I'm going to take it further. E me também bem mais allá. You need to know that. E vou me sa You esse. cannot be feeling these things. Vos não porta sintiendo com aqui. This is not a feeling thing. Essa aqui não tem um pouco botar sinti. This is a knowing thing. Essa aqui tem um pouco vou conhecer, vou sa. I know I'm born again. Me sa, me tá nascido de novo. I know I'm a new creature. Me sa, me tem criatura novo. And now I'm going to add this to it. Então vou me também añadir essa aqui na G. I am complete. E me tá completo. Completo, perfeito. There's two things in here. Tem duas coisas aqui dentro. Legally, I'm complete. Legalmente me tá completo. In Christ, I am complete. Em Cristo me tá completo. So that's my protection. Essa aí tá minha proteção. In that bubble of protection, Abo tem e bubble aí de in proteção. that legal network, Tem e legal network aí nang. God says, now I'm going to form you Abo Deus também sa homem também formado according to conforme what I called you to be. lo que me llamado para botar. That's process. Esse aí tá processo de So let's vida. go back. Bam back. I'm a born again Christian. Me tum
Cristian nascido de I'm a novo. new creature. Mita criatura novo. But now he says, in Christ, Pero agora bisa den Cristo, you have been made complete. bo aguardo assim completo. What is that word, complete? Kiko que mene palavra completo? It means that I was incomplete and now in Christ I am complete. Esse aí que me comitava tá incompleto, pero agora em Cristo me tá completo. It is more than just that. É mais que sim. I was unwhole outside of Christ, but in Christ I've been made whole. Me tava tá incompleto em Cristo, pero agora em Cristo agora assim completo. Are you here? Amém? I was imperfect, Me tava tá imperfecto, but in Christ God sees me as perfect. pero em Cristo Deus tá a mim como Now perfecto. people out there have a problem with that. Agora ainda foi um problema que sei. But God doesn't have a problem to call me complete, Pero perfect Dios and whole. no tiene un problema para llamarme completo, perfecto y gente. Let them think what they think. La ganan quiere lo que Nanta quiere. Let them say what they have to say. La ganan vista lo que Nanta But vista. if God is for me, then who can be Pero si Dios against está conmigo, me? ¿qué importa contra mí? This is very important. Esa aquí está muy importante. As a matter of fact, that word complete, it also includes integrity. Es que la palabra completo esta incluye integridad también. He made me to be a person of integrity. Él hace así mi para mí está una persona íntegro. And maybe you used to be the biggest thief. Y por tanto está el ladrón de más grande. Maybe you used to be the most unwhole person there was. Por tanto está la persona más incompleto que tiene, más no santo que tiene. Maybe your character is the most horrible character there was. Por tanto carácter de más horrible que tiene. But now you are in Christ. Pero vos estás en Cristo. Escucha, this is important. Esa aquí es I importante. can spend the whole day talking about this Mi vou passa inteiro dia papiando disso aqui. because this is my situation. Você sabe que tá minha situação. My life that I used to live was a unwhole life. Minha vida como estava tá viva, tá uma vida Imperfect incompleto, imperfeito. And about to blame, I had everything to blame. E de For. para condenar, me dá tintur coisa para condenar. Now, God, I'm now in Christ, and then He says, you are blameless. Avô me dá em Cristo, avô Deus te bisa, avô And I não do like pode this, I look back. reclamar. And I look at my file in my back. Me dá vai walk me file para trás. You are whole, and I look behind and say, oh my God. Bota completo, então avô me dá para trás, me dá bisa. You are perfect, and I look behind, and still Bota certain things. perfeito. E me dá walk para trás, ainda me tem certo coisa assim. Do you understand? Bota compreender? But I can never see transformation Nunca me pode if transformação. I don't grasp His promise for my life. Se me não gara sua promessa And I para minha don't vida. trust Him in the process to take me closer and closer to what He already called me to be. E se me não confiei para ir mais cerca e mais cerca na lo que já ela chamava para mim tá. Are you here? Botei? It is a moment by moment process É processo que está passando. to have in your mind that I am whole. para botin complete. como está completo. And you know you're not there yet. E você sabe como não está ainda. But because legally it's mine, Pero passou legalmente tá dimi. I work towards it because it's mine. Me tá trapa me Listen. não, para tá dimi. Say I bought this piece of land. Vamos a comprar pidateira aqui. At the notary, they said to me, here's your document. You are legally the owner of this land. Na notário na comito uma documento na bota dono de etera aqui não. So I have my legal papers. A homem tem tudo papel regal na Like a deodorant Mas é um desodorante, boy, me underneath here, and I walk around like I'm the owner of that. Ah, me tá cana com nada, me tá Hey, I'm the owner of that. Jairo, this is mine. Ah, me tá bisa sa kita dimi airo. But 10 years passes by, I didn't do a thing on that piece of land. Pero 10 anos passa by per mim assim nada de bateri. But it's still mine. Pero tá dimi. 10 years pass by, it is still mine. Look at it here. 10 anos passa by ainda tá dimi. It's there. Até que bom. It's important to know the legal aspect of this. É importante para conhecer o aspecto legal de aqui. But God says, wait, Pero Deus tá bisa guarda. you are the owner. Bote dono, But I need you to start doing something about this here. pero me sepa para começar assim algo que terreno que dá. I made you the owner of all of this. Mas assim é dono de tudo isso aqui. You own to be complete in Christ. Bota dono
de estar completo en Cristo. But now I need you to enter into the chamber Pero and awo let mi- me process you. Pero a mi me estepa por 30. Anybody Dengue here? caliente que nada más começa a So while processar. I have the legal standing, Dus, mientras que a mí tengo el derecho legal, the enemy cannot touch me. enemigo no puede tocar a mí. This legal standing is my protection. Pasó, es status legal que está mi protección. It is the wall of protection. Esta es muralla de protección. In IT terms, it is my firewall. En IT, terminología de IT, está mi muralla de candela. Yes, the enemy Enemigo wants to get a hold of you, but he can't. es que garabo, pero empor. Because the truth, your new truth, Pasó, vos verdad I am nuevo. born again, A mí está nacido de a nuevo. new creature in Mi soy Christ, criatura nueva en I am Cristo. whole, Mi está it's completo. part of your La inheritance, parte de vuestra herencia. and you are covered under Y it. vos está cubrido, DJ. So while God covers your back, Mientras Dios está cubrido lomba, he needs you to keep walking. e me esterva vos seguir cana denje. You used to do unwhole things, you need to stop these things. Botar para trás e costa que não tá bom, agora eu tenho que começar a parar, stop e You assinar. lacked integrity. We need to deal with the lack of integrity so I can make you now a person of integrity. Botar para falta integridade, agora que eu tenho que começar a virar íntegro, para me pode ajudar para botar a pessoa íntegro em não. Yesterday, I was waiting for my wife at a place. Ayer a mi tata guarda me casar na lugar. She said to me 30 minutes. Digo, 30 minutos. And I said, let me chew a gum. Me dei lá me começa com o bals. So I started to chew the gum for, I said, Começa 30 com o minutes bals, chewing this 30 gum is fine. 30 I'll be minutos. waiting. Tá ok? An hour passed by, I'm still chewing the same gum. Hora passa ainda me tá com o bals. So I got tired of the gum. Mas vira cansado de bals. I opened up the window, Mas abre ventana. and like we all do, I threw it away. Mas tire a fo. Mas não surtasse. But then I turned around, Então, mas vira ron. and where I was standing, there is a man selling his things right next to the car. I didn't notice them. Então, e banda tá tio amba tá bem su kona ne banda auto. So the gum flew over, Dus balsa cai. and it fell on one of his things. Então ela cai de mundo de costa. Of course, the clients will not see it. It's so small, Claro, o cliente na loa que tá sendo chiquito. but I know about it. Pero mi sabe de. I see it. Mi tá wake. So I did as if I'm going to just sit here, enjoy the air conditioning. Mas, But the Holy Spirit came. mas se maneira da cinta gosta de arco para o Espírito Santo bini. I'm not going to give you everything he told me, but anyway. A mim não vai pensar tudo que ela pensava, pero Or anyway. maybe I should. Pero portar-me este. You're a pastor. Eu digo, eu um pastor. You're supposed to lead by example. Bom este mostra exemplo. Get out of the car Sali de bo auto. and pick up your chewing gum. Então vai coi balse. I was very tired. Me dá roupa cansado. We had a busy day for my age. Me dá até dia roupa e ocupar para minha idade. I came out of the car A sali de auto. and I took the chewing gum. Mas vai coi bal. But in the meantime, in that car, my peace just left me. Pero Everything, I, de mean, I auto felt bad. me passa vai, passou uma And it's senti a malo. small chewing gum. Até tá disso bal chiquito. Nobody sees it. Yung ano da wake. But the Holy Spirit sees it and I see it. Pero Espírito Santo da wake. And I'm behind it. Então ami. I'm the one that did that. Ama se sei. Until I picked it up, Te hora como não busquei coe pique. peace just left my heart. Passa lá meu coração. So I took it A coe. and I was thinking where to throw it. Então uma pensa uno para The meter. Holy Spirit said, you're not going to throw nothing. Keep it in your hand if you have to. Espírito Santo tipo não vai tirar nada. Tener de momento. You're polluting the place. Bota sujo lugar. Integrity. That is integrity. Essa aí tem integridade. That's a process of integrity. Esse aí Right or wrong? Esse aí é um processo de integridade, sim ou não? True story. I'm not making this up. Essa aqui é história é verdade, não te crê. So I left something in a car empty. Das malaga algo dentro do auto baixi. I saw it and I said, oh, here is the solution. Tem solução que I não. opened it up and I put the gum in it and I closed it up. Uma Glory to God. Uma cerebral sa do malagay na. And peace came back to my heart. Glória a Deus e passa bem back de Oh meu my God. coração. Nobody saw it. Yung hindi awag. Agora ba yung casa basta aqui? See, Masaki. Masaki. She's asking if I threw it away at home. Yes, I did. As a matter of fact, I saw other things that I left thrown about in the car and I put them all in the bottle. Okay. Thank So, God. do you see that? But in the Malaking. meantime, I'm whole.
Pero mientras I'm tanto, complete. mita completo. But in the bubble, Pero den e in bubble, that place, den e lugar na, God deals with us. Dios te trata conosco. And He does that daily. E esta se tur dia. Isn't that a blessing? Ese não tum bendição. I believe it is a blessing. Mita quer que tum bendição. I'm a better person because of that today. Mita miho gente. Hopefully you are. Porta. Mita Hopefully espera you abo wanna tambe. be. Mita espera boloquear Hopefully bira. from here you will engage more with the Holy Spirit. Mita espera que saliendo de kinambolo vai mais com o Espírito Santo. So He says, I am born again. Esta bisa botar na I'm a new creature. Mita criatura novo. I am complete. Mita completo. And He says more things that we don't have time to go one by one. But Anta I'm bisa delivered mais too. conosco, nos not po vai He says, pa un I'm na. delivered. Pero esta bisa também bota liberar. I am free. Bota liber. I'm blessed. Mita bendicionar. I'm an heir. Mita un heredero. And I like this. This is in Revelation 1:6. I'm a queen. I'm a king. Mita gusta sa akin de Revelación 1:6. Mita un rey, The mita un fact that reina. you can decree something and it happens, it is because you are a king, a queen. Hecho que bota decretar algo y esta pasa, tapa sobre bota un rey o un reina. I am the righteousness of God in Christ Jesus. That's Mi- what the Bible Mita says. justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es lo que Bible te avisa. So these are the things that God calls me. Esa aquí te costa que Dios te He llama. says, you are these things. Esta bisa bota e costan aquí. Are you here? Boti. This is mine. Esa aquí te This dini. is yours. Esa aquí te In dibo. Christ. En Cristo. Nothing else. Nada más. Amen? Amén. So you and I, Que ven we have the biblical right nos tienen el derecho bíblico to name and to claim these I ams. para nombrar y para claim aminan. Why? Because these are in line with the Word of God. Para se que nada de línea que palavra de Dios. With these I ams, I will destroy every thought, Ko amitanan aqui me pode destruir tur pensamento, every lie, tur mentira, and every deception of the enemy y against me. tur decepção de inimigo contra mim. Not only that, this will also build up my faith Não é só que só, é só aquilo por lanta mi fé. by confessing these I ams. Dor de confessar e amitanan As frequent as the lie goes, as frequent as the deception goes, I keep confessing them. Mais frequente com mentira, o ganhamento tá bini, bota queda declarar e costa aqui. This, in the process, builds up my faith. Essa aqui tem o processo tá crescer mi fé. It strengthens my Esta faith. dona mi força de mi fé. As a matter of fact, Eigenlijk by confessing these truths door de by faith, confessar e verdade aqui por meio de fé, my life becomes effective. mi vida tá vira efetivo. Because now what God is writing about me in the Word of God is becoming a manifestation Amén. through me. Amén. Pastor, agora que lo que Deus está escrevendo em book que não, em Bíblia que não tá vira algo real, está começando a manifestar isso mesmo em mim. Are you here? Botei? Let's look at Philemon 6. Vamos a Filemon 6. There's only one chapter, so it's just verse 6. That the communication of thy faith, you see that? The confession of thy faith, the communication of thy faith may become effectual, may it become true by acknowledging who I am in Christ, by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Do you see that principle? Me interessa para a fé que bota compartir com outro crente não, ribabo na compreendimento verdadeiro de tudo que costam bom que nós por raça para Cristo. In other words, I acknowledge who I am in Christ. De outra palavra, me reconhecer quem me está em Cristo. Then by faith I confess it. Anto para meio de fé me confessei. And the result is what? Anto o resultado está aqui com. They become a reality. Coisa vira uma realidade. That's it. Esse aí te. You see that? Bota o que sei. Now let's shift over to the I haves. A obang na meeting. This is powerful. Esse aqui está poderoso. 2 Peter 1 verse 3. 2 Pedro 1:3. It shows something there very important. Esta mostra algo hope importante e nanan. By His divine power, God has given us certain things. Not all. Para meio de seu poder No. divino, Deus ha dado algum coisa. No. God has given us Ela dona nos everything turcos. we need for living a life that pleases Him, a godly life. Para nos mester pa tudo que nos mester para riba, vida dedicada a Deus para meio de nosso conhecimento. Amen? So let's just stay right up there. By His divine power, I didn't do anything for that. He, out of His power, gave me everything I need
to live a life that pleases Him, a godly life. Pa medio de su poder divino, ela dura nos tulo que nos mester pa hiba, vida dedicada, of vida kuta santo, vida kuta agrade. Yeah? This is legally mine. Esa kita dimi legalmente. I have it all Mi tine. to not Tur. please me, No pa agrada a mi ki but to kumigasi, please Him. pero pa mi agrada I can live a life that pleases my Creator. Así ni mi po bibong My vida kuta Savior, my agrada Lord. mi creador, mi There salvador, is no bigger mi satisfaction than Señor. that. Y no tem más satisfacción más grande que sí. In this egoistic world, Den el mundo egoístico aqui, you need to be careful with the deception that's out there. bom essa tem cuidado com a decepção que tinha fo. Because we even have preachers that say, Pastor do nós this and you will get that. pastor nós tem hasta predicador não kuta bisa hasia sa aqui e lobo haya saya. False prophecies, Profecia não falso, false teachings enseñanza não falso, that are geared to glorify the person instead of glorifying the one that died for you at the cross. para iranta dirigir para que glorificar a gente em vez de glorificar a sunga muri babo na cruz. And you cannot say, I have all things to do what I want. E bom não por bisa mi tin turcos para lo que I have all things to live a life that pleases me. Mi tin That's not what it turcos para says. vida para agradar a mim. It says that I have access to everything. Esta bisa mi tem acesso na I've been turcos. given everything Mi awardo do na turcos. to live a what life? A Pa vida, godly vida life. Kiko, vida A santo. life that pleases God. Vida que agradar Dios. Amen? Amén. Don't you know that you are the temple of the Holy Ghost and your life is no longer yours, but it is the Lord's? Bom, nós sabemos que o templo de Jesus Cristo e a vida não está de bom mais, pero está de Senhor. At the cross, He bought us free with His life. Na cruz, ela compra-nos e ela se nos livra, pero com sua I'm vida. no longer a slave to sin, Me não está mais escravo de pecar, but I'm a slave of righteousness. pero me estou escravo de I'm a slave of God, Me estou a slave esclavo of de Jesus Deus. Christ, Esclavo a de Jesus slave of His Cristo. will. Esclavo I'd de sua rather be voluntad. His slave than the slave of the enemy. Amém. Me está preferado estar esclavo de Deus que esclavo de inimigo. I'm not offended to say that I am a slave of Christ, Me não está ofendido para bisa como esclavo slave de of Cristo. God. Esclavo de a Deus. slave of righteousness. Esclavo de I'm not justicia. offended Me by não está that. ofendido, It is the truth. Esta é verdade. And it is a blessing to be like that. Ante um bendição para assim. Slave trading, the principle is that O princípio de venda esclavo, assim está. you are Cambia owned esclavo. by the one that buys you. Bota, um comprado, tá bodonho. Yeah. A slave doesn't have a will. Esclavo não tem sua vontade. A slave doesn't even have a sandal. Esclavo não tem nem sequer sandália. You have nothing. Não tem nada. You are at the total mercy of the one that bought you. Bota na misericórdia completamente de sunga comprado. When Jesus went into the slave market of sin, E Jesus vai em mercado de esclavo não de picar. he looked at Satan Ela wak Satanás. and he said to him, listen, E ela disse, escuta, I'm buying them all me está comprando tour with my life. com minha vida. I'm going to take their place Me vai tomar um lugar in this market dentro mercado aqui. and I'm buying them all. Me está comprando tour. You think I'm going to kill them all? No, I didn't come to kill them. I came to save them. Hallelujah. Bota quer me tem mata na nome, não bim para matar não, mas bim para I salvar. want to be a slave of that man that saved me. A mim que está esclavo de homem que salva a mim. No one else. De nenhum ainda mais. So the enemy thought he had Jesus at the cross. O inimigo quer que está tem Jesus garra na cruz. He made a big mistake. Ela hace erro grande. By sending him to the cross was exactly what God needed to save us. Ora que ela mandei na cruz, Aleluia. Deus está me este para salvar nós. Amen. Aleluia, amém. Are you guys here? Você tem? So I have all things because of the work he has done for me at the cross. Deus me tem turcos para motivo de obra que ela hace para mim na cruz. And not to, there's a lot of I haves in the word. Tem roupa a mim tem em I just palavra. picked some of the most important ones. Mas diz que algum está mais importante. I have dominion. Me tem domínio. In Genesis, De Gênesis, we were made in his image nós agora In trajamos his imagen. likeness. Na sua to have imagem. dominion. Patim domínio. That has been restored in Christ. Esse é o guardo I restaurado em have Cristo. dominion. Me tem Not to domínio. do what I want. Não passa o que me quer. I have it all Me tem turcos to have dominion according to his will.
para ter domínio conforme su voluntad. Para Are you vivir here? una vida santo. Bote. I also have the desires of my heart. Mi también tiene deseo de mi corazón. I have the desires of my Mi heart. tiene deseo de mi corazón. I have the spirit of power, love, and sound mind. Mi tiene espíritu de poder, amor y un mente sano. I have the blessings of Abraham. Mi tiene bendiciones de Abraham. The same thing that is over a Jew is over me as a Gentile too. É mesmo como Hallelujah. um judeu, ou riba de mim também com um I didn't gentil. deserve that, but I got it. Hello. Mi não merece, pero mais aí. What is over the Jews is also over me. É bendição que tem judeu, tá riba mim também. I don't have to speak like a Jew, nor even act like a Jew, not even dress like a Jew. Mi no I me am a spiritual Jew in Christ. Mi não merece ni papia, ni biba, ni hasi, mas era judeu, passou mim tá judeu espiritual de Cristo. We are all Nós tur, co nós tá co, um, heredero. co-heirs in Christ, with Christ. Nós And we are todos heirs of God. co-herederos. All of us together. Nós tur tá co-heredero com Cristo, den Senhor. Amém. Look at 1 John 4, verse 4. Juan 1, versículo 4. What does it say there? You belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Aleluya. Mi yunang, boso ta pertenecen a Dios y boso a vence e profeta ng falso. Pa sobre esun kuta den boso ta más poderoso que esun kuta den mundo. So Amen. I have the greater one living in me. Dios mi es un más grande vivando de mí. Jesus, the Bible says the Spirit of God is the Spirit of Jesus. Bible también dice Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús. So when I say the greater one lives in me, I'm talking about Jesus in me. Dios ahora me dice es un kuta viva de mí ta más grande, mi ta piano de Jesús vivando de mí. I also have the power of God working through me. Mi tiene poder de Dios trabajando dor de mí The también. Bible says that the salvation is the power of God. Bible también dice que salvación ta es poder And I'm de Dios. working my salvation out with fear and trembling. So the power of God is working through me. Y a mí ta obra mi salvación con temor y temblor que men el poder de Dios está obrando también en mí. The wisdom of Christ is also operating through me. Es sabiduría de Cristo también operador de mí. Are you here? Boti, So I have these on the basis of the Word of God. dos tú resakita de mí basar en palabra de Dios. I declare these over and over again Mi ta declara con que over and over de mi vida a todo. until the thoughts, lies, and deception of the enemy are destroyed in Jesus' name. Te ora el pensamiento nan, el mentira ni el decepción de enemigo está destruido de mi mente en el nombre de Jesús. Let me tell you what, Luke 7, La mi pisabo algo, Lucas 7, it speaks of a centurion, esta papel de un centurión, a man under authority, un hombre que está por autoridad, and his servant was sick. entonces su servidor está malo. And because he understood authority, Pasó que la compra de autoridad, he went to Jesus. ela vaina a Jesús. He said to Jesus, hey, Ela dice a Jesús, hey, don't come to my house. no vine a mi casa. I understand authority. Me te compra de autoridad. And if you speak the word out of your mouth, Si vos dices papi, palabra so, and you are the source of all authority, y bote el recurso de tu autoridad, I understand that. a mí te compro de sei. If you just say the word, Si vos dices vice palabra, if you just speak the healing word, my Si servant will be well. si vos dices papi, es palabra de sanación, mi servidor lo sana. This man was not a Jew. Es hombre que un estaba tu judío, He was just a Gentile. estaba tu gentil. Are you here? Bote, So Jesus spoke the word. Jesús a papi, es palabra. And the centurion walked and went home. Ela cana va a su casa. By the time he ¿Qué reached, palabra? the servant was healed. Pa hora que le llega a su casa, el servidor estaba The sanado. power of God's word. El poder de palabra de Dios. Now Jesus A vos Jesús, marveled que da not at how the centurion was dressed, no maravilla con el centurión tata vestir. not even about the compassion that he had for the servant. Ni siquiera el compasión que está timpa su servidor. What made Jesus marvel? Kiko hace Jesús queda maravilla. Look at verse 9 there. Walk versículo 9. When Jesus heard what the centurion had to say, he was amazed. Turning to the crowd that was following him, he said, I tell you, I haven't seen faith like this in all Israel. Ora Jesús atende saque, ela queda asombrada para lo que hombre visa y ela vira waque multitud que estaba a seguir visa. Mita visa boso. Ni na Israel, mi no haya un fe grande así. So Jesus was touched by the faith that Jesús this estaba man tocado para medio de fe de hombre. exercised.
And the only thing I can please God with is not with my dress, E único cosa que me può not with agradar my makeup, Dios nor con even él, shoes, no está con mi paña, not my no está con mi belt, zapato, no not está my con mi car, faja, or no even está con mi submarine, auto, no está con mi make-up, or your 5-story hotel that you ni have. siquiera vos hotel de 5 estrellas como tem, no. God is not impressed with those Pastor, things. Dios no está impresionado que con él. He's not even impressed with your poverty. Él no Let's está take it to the other end. impresionado, ni como pobreza tampoco, van a ir en otra banda. He's No, impressed with your faith. él está impresionado con vos fe. So where is your faith this morning? A vos, una bofeta, obviamente. All these things we're talking about requires faith. Tu recostas con los papéis de obviamente te requerir para vos ter fé, para vos querer, não. Jesus is only impressed Jesus está solamente impresionado by the use of our faith. para o uso de nossa fé. Amen? Amém? Anybody here? Are we learning something? I'm almost done. Entende que não? And it is the truth. Anto é a verdade. Me tá casicla, é a verdade. Now let's go to the I cans. A bang na estanco mi por. We saw the I ams, Não sa wak emita, the I não haves, sa wak emiting, and the I cans. a não te wak mi por. So now your reading of the word A botale se is palavra, going to be different. eta baita When it diferente. says that you are this, you are that. O le bisa ko Those are the I ams. Esa ite amitanan. When it says that you have this and you have that in Christ, O le bisa ko botia sa ke botia sa. those are the you haves. Esa ite sudan ko boting. And you can claim them for you. E a po claim ng pabo. You're safe under that covering. Bota salva bo di e cobertura inang. Now to my favorite part, which is the doing part. Awo na mi parte favorito ko te parte di hasi. I don't like blah, blah, blah. I like doing. Mi no te gusta ende ko ta papia mucho, mi te gusta ende ko ta hasi. There are I cans in the Word of God too. Ting mi por tambe den e palavra de Dios. For based on who I am and what I have now, I can do. Basa arriba king mita y king miting awo mi po hasi. Philippians 4 verse 13 says something important. Filipenses ng 4:3 bisa algo importante. I can only do certain things through Christ who gives me, when he gets time, little strength. Mi solamente po Oh, hasi it algún doesn't cosa. say that. No, enta bisa I say. can do everything through Christ who gives me strength. Mi por enfrentar turcos pa medio de esun kutadunami força. Cristo Jesus. 5 applause. The rest, are you in Cinco doubt or what? Eres Are you hungry? Vos anda duro, Are you vos anda- asleep? Vos anda hambre, vos Is anda the preaching good or is it like mau meu? E predicar si tá bom, ora é so. The word of God says to you Palavra de Deus tá bisa that you can do all things through Christ. Por hasi turcos Not with your strength. You don't need your strength. No como força, bolo mesteri po He força. says you can do all these things through my strength. Eta bisa o base tu His resta strength. mi força, su His força, power. su poder. Hallelujah. Aleluia. I can reign in life. Mi por reina That de is vida. also a I can that I have. Ese aí também tá mi por comitim. Romans 5:17. Let's look at it. Romanos 5:17, vamos aqui. It says there, Eta bisa na. for the sin of this one man Adam caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of righteousness for all who receive it will live, look at this, in triumph over what? Over sin and death through this one man. Who? Christ Jesus. A consequência de caída de solo gente, morto a começar reina do mundo. Pero quanto mais es gente Jesucristo no logra, pa sobra pa medio de je, tu rende lo viva. Tu rende con Dios. Tu rende con Dios pa puro bondad y abundantemente aduna el regalo de ta aceptar pa Dios. It says here Esta bisa aqui não. that I can live in triumph over sin and death. Esta bisa mi po viva, triunfante, riba pica y morto. And this is in the one man, Jesus Y Christ. esa aqui tem único hombre Jesucristo. So when I say that I can reign, Dos ora mi bisa como por reina, you have to be careful with that. mi tenho que ter cuidado que sei. Some people interpret reign as, something like, to rule it over people. Tiene ta pensa que o palavra No. reina que men ko abago bota vai gobernar riba otro gente na bote Says, pone lei of hasi lo que boque com outro gente. You can reign in power Bo por reina de poder over sin riba and even pica death. y morto. No riba gente, riba pica y riba morto.
So sin has no government over me. Que men pica no tem governo mais arriba mim. I supposed to have it over it. A mim tá supposed de ter riba je. Thanks to his work. Danke na su trabalho na cruz. Do you understand that? Bota compreender isso? So whenever I am tempted to sin, Dus que hora como hora tentar para pecar, if you really hate sin, se de verdade bota odia picar, epide. If you really hate sin, epidei, se de verdade bota odia picar, if really, 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 I can claim this truth. a mim por ori reclamar a verdade aqui I na. have the power to reign over sin. Passou me tinha poder para cá na riba picar. I can triumph in life Me pode triunfa de vida. over sin. Riba picar. It's done for me through the cross. Passou ela guardo assim para mim na cruz. It's mine. Eta di mi. In Christ, it is Em Cristo eta mine. di mi. É direito eta di mi. Now in practice, A em prática, we fail once and twice. aqui aí não está falha. But on the third time, Pero riba de três via, rise and shine lanti brilha. and reign over it in Jesus' Anto name. reina riba de nome de Jesus. Anybody here? Tiende que den. These are the things that I can do in Christ. Essa que te costam com a mi posse em Cristo. That's why he says you can do all things in Christ. Sabe se esta bisa mi porasi Who por coisa gives em you Cristo. strength. Kuta do nabo força. Now he takes it even further. Awe te be mas leu. Jesus is awesome. Jesus está asombroso. In John 14:12, Den Juan just 4, 2, Jesus says this, Jesus está bisa aqui. greater works will you do. Trabalho não mais grande lo boasi. So I can do greater works than Jesus himself. Que men a mi porasi costan hasta más grande que Jesus mesmo. Yes. Sí. Look at Billy Graham. Wag Billy Graham. He reached more souls Ela alcanza más than alma. Jesus did in his life. Que Jesus a alcanza mientras que estaba no mundo. Talking, walking on earth. Me estaba piando de hora que estaba canando Of course, on the cross, he won all of us in one shot. Claro, de cruz la gana, nos You pude un understand what solo I'm saying? día. I'm talking about works. Me estaba piando de obra. Works on earth. Obra na Are you mundo. here? Botei? Benny Hinn did more crusades than Jesus did. Benny está assim mais cruzado com Jesus. Greater works. Obra na mais grande. Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Do you know what it means to have 1 million people come in one crusade? Você aqui com que mesmo tem 1 milhão ainda vindo em cruzada. Healing, deliverance, salvation, Sanação, everything in one liberação, shot. salvação, tudo de solo dia. And everybody that comes to Christ, say 1 million comes to Christ, they get a $1 tract. E tu rende cubina Cristo, se cajeta taia track de Tratado de $1. tratado de $1. It means to say that he had to have $1 million. É sei que me se trata For de each $1 milhão para cada campanha que tá tem pepo duna I'm lang not que tratado. calculating the cost of the sound Me não tá nem calcular and the stage o custo de stage, and the sonido venue. e o lugar and the transportation. and the transportação que tu na. Just calculate these things. Just calcule com aqui. So the cost of Jesus' campaign Que men or crusade was custo much de less than cruzada a Bonnke crusade. e Greater things, that's what I'm talking about. custo não de cruzada de bom que tá muito mais caro com o custo de cruzada de Jesus. Me tá para pedir custo mais grande. If you claim what is written, Se vo clean, You will lo que see nos it happen in lo Jesus' boa name. que sucede en el nombre de Jesús. amen. Anybody Amen. here? Tiende que não? And he said, greater things will you do than I did. Costan más grande como lo boa, así como más. Hallelujah. Aleluya. Now 1 John 5 verse 4, and I'm closing. Abo 1 Juan 5:4 me está cerrando. There's two things in here that I can. Tem dos cosas que não a mi por. For every child of God defeats this evil world. And we achieve this victory through our faith. Aleluya. Pa sobra hecho que gente nace de Dios, tal lo que está vence mundo y ta nos fe en Cristo aduna nos victoria que a vence mundo. So in Christ, as a child, Desde en Cristo como yo, I have defeated this evil world. llama vence mundo aquí acaba. So I can overcome mountains. Entonces mi por surpasar montaña nan. And I can make it. Y mi por logra. Says here that I can achieve it. Esta dice que na mi por In logra. victory. Den victoria. By what? Dori Kiko. By faith. Dor di fe. By what again? Dor di Kiko. By my faith. Dor di mi fe. And there's no other way to please God Y no but tem otra forma para but agradar faith. a Dios más que por medio Hallelujah. de fe. Aleluya. in closing. Cerrando. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluya. The Apostle Paul, Apóstol Pablo,
in his letter to the Ephesians, de en su carta de Efesios, ¿no? he prayed for God to open the eyes Él ora para Dios abrir el huevo, ¿no? of the people in that church De el pueblo que estaba en la iglesia. so that they can see their glorious inheritance given to them in Christ. Para así nan provar el glorioso herencia que ahora duran ananda en Cristo Jesús. It says there, Ephesians 1:18. Esta dice en Efesios 1:18. It was a prayer by Paul. It says there, Estaba todo by oración pa having the Pablo. eyes of your heart flooded with light. Open your eyes. He's praying that your eyes can be open so that you can know and understand the hope to which He, the Lord, has called you, and how rich is His glorious inheritance in the saints. Amen. Mi te pidie para iluminar vosso mente, para vosso saqui que vosso prospera a worco e ayama vosso. Con abundante e glorioso herencia que Dios ta duna su pueblo santo ta. Amén. God gave us a glorious inheritance. Dios ta duna nos In herencia Christ. glorioso de en Cristo. The Apostle Paul said, I'm praying Apóstol Pablo ta bisa mita ora for you to see it. para vo wake. That is my prayer for you as well. Esa ita mi oración para vosso For también. you to see Que vosso por wake His glorious inheritance su glorioso riqueza. that is for you. Kuta Pablo. Let's all stand. Van lan tapar. And as you stand, we're going to do some confessions Nos as va a practice. un par de confesión como práctica según que bastante lan tapara. I'm almost done. From today on, De ahora para it adelante. is my prayer Esta es mi oración for you to see para vos mira. your rich inheritance that is in Christ. Vos herencia rico que vos tienes en Cristo Jesús. Accept them. Acepte They are real. nanta real. Say them over your life over and over again. Declaranan riba vos vida vez tras vez. Not only your life, but your family as No well. solamente vos vida, pero son vos familia también. Your marriage and your family. Vos matrimonio y vos familia. Never stop. Never stop. Nunca stop. In nunca Jesus' stop. name, En el nombre de Jesus' Jesús. En el nombre de Jesús. I'm going to do a prophetic declaration of your Mira, lives. voy a hacer una declaración And basically, profética it's de vos just vida. confessions. Y esa aquí está If you want to repeat them with me, you can do that. Si vos querés repetir conmigo, puedo hacer también. I see you rising into your blessing right now. Mita wag volanta, demos bendición a wo. I see you becoming more Christ-like and more glorious. Mita wag vira más para Cristo y más glorioso. You are what God says you are. I Vota speak that over your lo life. que Dios te avisa que vota, mita declara esa que vos You vida. are not a failure. Vos no ta un falla. You are not a disgrace. Vos no tu un desgracia. There is no shame in your life. No te envergüenza de vos vida. God has lifted you up and promoted you. Dios alantado y él ha promovido. You are in Christ. Lifted up in Christ, you are promoted. Lantada en Cristo, vos ta promoví. Your enemies shall be blown away like chaff of the wind. Vos enemigo nan lo guardo tira turbanda Manera manera shinishi del bagaz del viento. viento. I see God increasing you in Jesus' name. Mitawag Dios crecebo en el nombre de Jesús. Aumentabo. Everything you touch is blessed. Receive that in Jesus' Turcos name. como man toca lo ta bendicionar. Recibí ese en el nombre de I Jesús. see your business flourishing. Mitawabo negocio florecer. I see your family flourishing. Mitawabo familia florecer. Your prosperity Mitawabo prosperidad. has become like the dust of the earth. Elo vira manera terra di mundo. Like a lot. Amen. Elo vira hopi. Your blessings have become like the stars in the sky. Bo bendición lo ta manera estrella nang na cielo hopi. Your great increase has become like the sand on the seashore. Bo crecimiento vira manera es santo di la man. You are no ordinary person. Bo no Receive tu that. gente ordinario recibí ese. You are a champion. Bo tu un campeón. You are a true champion. Bo tu un verdadero campeón. You can win. Abo por ganar. God is strengthening your right hand Dios está reenforzando bo man derecho. to conquer the enemy. Pa bo gana bo enemigo. Vencer. Don't be afraid from today. No ten miedo más. Ya voy para adelante. The devil is the one who is frightened. El diablo te son como ese miedo y bo. Command your intelligence to respond to your confessions. Come manda bo inteligencia responder na bo confesionan.
In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Command your decisions to line up Comandamos decisiones para straight. to the positive claims you are making right now. Para el claim ng positivo que ahora que está haciendo. You can win. Bo por ganar. You are indeed a successful person. Bota un gente exitoso. I see you with the Davidic success. Mi tawago ku éxito divino. The David. O éxito de David. I see also success as Solomon had success in you. Mi tawago también que es éxito de Salomón Dembo. Enjoy the blessings of El Shaddai. Disfrutar de bendiciones de El Shaddai. You will have no need from today. Lobo no tiene necesidad más desde ahora para Psalm adelante. 23, you will have no need from today Salmo 23, lobo no tiene necesidad más ya ahorita para because the adelante. Lord has heard your cry. Paso Señor escucha vos clamor. Declare that you are 100%. Declarar que vos estás 100%. Yes, that you have 100% Como answers to your prayers. 100% contesta na turbo oración nan. Declare that you are a good husband or wife. Declarar como un buen esposo o un buen esposa. Declare that again. Declaré un día más. I am a good husband. Mi un buen esposo. I am a good wife. Mi un buen esposa. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. maintain your confessions Mantener turbo confesión nan. that quarrels are not part of your marriage. Mantener que discusión no está parte más de tu matrimonio. Every quarrel out of my marriage in Jesus' name. Tur, pleito y discusión fuera de mi matrimonio de nombre de Jesús. Speak over your children this moment. Declarar y baboyunan ahora Call aquí. them blessed right now. Llaman bendicionado Your ahora aquí. children are blessed. My children are blessed. Mi yunan ta bendicionado. My grandchildren are blessed. Mi nieto nan ta bendicionado. Call them angels. Don't call them devils. Call them Llaman angels. ang ángel nan y no llaman ang diablo. Don't call them a problem. No llaman ang un problema. Call them angels. Llaman ang ángel nan Call them bendicionado. anointed. Llaman ang ungí. Declare Declarar. these things over your children. E costan aquí baboyunan y nieto nan. Now declare over your old car this. Awo declarar y mes. Iba ba auto biyawe sa akin? Arriba bo auto viejo. You are new and a blessing to me. Bota novo y bota un bendición para mí. I need that over my car. A mí te declarar, mí hay un novo y aceite un bendición para mí. I see God open up ears. Viste a Dios abriendo orejas. Listen to this. Escucha aquí. You will hear from God Lo vos escucha de Dios. every time you pray. Cada día que vos ora. I speak that over your life. Viste declarar ese de vos vida. We have been praying here every morning for you. Nos vinta ora tormenta para vos estar aquí And we dentro. are hoping that more will join. Nos espera que más gente venga oración de madrugada. But we have been praying in the meantime. Pero nos vinta ora tormenta. Sometimes we are 5, we are 6, sometimes we are 2. Te But enviamos we are hasta there. 5, 6 of 2, pero Every nos 6. 4:30 in the morning, we are here praying for you. 6 horas de menta nos vinta ora para vos. And I believe Y me te quiere. that every time you are praying, Que cada día que you vos will ora, hear from God. lo vos escucha de Dios. That your prayers will be answered in Jesus' name. Vos oración lo guardo contestada en el nombre de Jesús. I pray that God will give you insight and revelation. Mita ora que Dios lo duna vos inzicht y revelación. I pray that your decisions Mita ora que vos from decisión. today on Chave para adelante. are characterized by wisdom and intelligence in Jesus' Lo name. está caracterizada para sabiduría y inteligencia In en el nombre Jesus' de name. Jesús. I declare over you that greater is He that lives Amen. in you than the Amen. one that is in the world. Mita declarar que es un dembota más grande que es un guta del mundo. In Jesus' En el name, nombre de we Jesús. seal all these confessions Y under the nos blood. sella toda confesión aquí voy de sangre de And we Cristo. declare and decree that they will be effectual, Y nos está declarar y decretar con una lota efectivo. based on the faith of everyone in this place. Pasar y ver fe de tu renda del lugar In aquí. Jesus' En name. el nombre de Jesús. Now maybe you are here
Iportabo ta kinang. and you did not give your life to Jesus Ibo na yet, tu na bobida na Kristo nunca you ainda. heard the preaching. Pascucha e You predikashi. said, I want to be those I am. Babisa ami kierta esnang e kuta. I want to have what they have. Mi kierting lo que nanting. I want to be able to do what they Mi do. ke por hasi lo que nanta hasi. If this is you, Si esa kitabo. then you need to know that this is only possible in Ibo Christ. necessário ori que sakita posible solamente den Cristo. This is the inheritance that is Esa kita for us herencia in que ta Christ. panos den Cristo. If you are here and you never gave your life to Si bota Jesus, kinang vida na and you are Cristo. ready to do that, I bota klapa si say. or maybe you went from the way Of portaba descarriar di caminda. long time ago, you used to serve the Lord, Hopi tempo ka but bota ta you sirve Señor, you pero got cold and you went babira from the frio way. e basali feche caminda. But today you say to yourself, I want to come back Pero awe home. bota bisa bomes mi I ke want to bin back. return back to the Lord. Mi ke bin back kas, mi ke bin back This is Señor. you. Si esa kitabo. Lift up your hands so I know I need to pray for you. Hisa bomang pamisa kumiting ko ora pa. Lift up your hands. Hisa bomang. Don't be shy, No tiene miedo. because Jesus was not ashamed to die for Pa us. Jesus, paso Jesus no tatim Being vergüenza pa God, muri pa nos. being God, Siendo Dios, He no tatim bore our vergüenza. shame on Him. Ela carga nos vergüenza riba je. He went to the cross for us. Ela vai na cruz pa nos. There was no shame for dying for us. No tatim vergüenza pa muri pa nos. Today, if you need Christ, Awe si bom esteri don't go Cristo. home the same way you came. No vai kas mes kos ko babini. Lift up your hands, Hisa bomang. and we will pray for Y you. nos lo ora pa. I think I see one hand. Okay, there are more hands. Okay, praise. Let's pray. Say with me in a loud voice Bisa kumi na voz alto. and with all of your heart. Y con turbo corazón. Jesus, Jesus, I believe in you. mi te quiere dembo. I acknowledge you Mi te reconocebo. not only as my Savior, No solamente como mi Salvador, but also as Lord. pero como Señor. I acknowledge Mi te reconoce. that at the cross, Con la cruz, you bought my freedom with your life. vou a comprar mi libertad como vida. You surrendered your Como life sangre. Va a entregar a vida for me. para mí. So the same way you surrendered your life for me, Dos da mesma forma que va a entregar a vida para mí, I surrender my life today to me you. ta entregar mi vida para vos. Jesus, come into my heart Jesus, vem de mi corazón and wash me with your blood. y lava-me com o sangue. Cleanse me from my sins. Assim me limpe Make de me a mi new pecana creature. e assim uma criatura nova. Make me a new creature. Assim uma criatura nova. I believe that. Me te quer I sei. believe that that is the reason you came, Me te quer com essa to interação. save my Com soul. babini para salvar minha Here alma. is my soul. Take Ata it. minha alma que tu me Save it. salve And my name, e meu nome write it in the book of life. escrevia em book de vida. And I will receive E a mim lo the recebi. gift of salvation. É regalo de I salvação. receive it by faith Te recebi por meio de fé. through grace. Dor de graça. Jesus, Jesus, from today on, tchau é para dilante. I will live a life Lo me vivo uma vida that pleases you. que te agrada a vos. I believe Me te quer that now com I am a child of me God. tu de Deus. The old is gone E viu a passar and the new has e é come. nova bine. Forgive me of my sins Perdona-me mi pecana. and set me on the right path Botar-me ribe caminho da correto. so I can follow you Para me prosseguir. until the end Até de fim of my career here de on mi earth. carreira aqui no mundo. In Jesus' name. De nome de Jesus. Jesus, I love you Senhor, me te estimar. because you loved me first. Passo para estimar-me para I mim. surrender to you Me te entregar na the boa. same way you surrendered for my Mesmo life. coisas para entregar para minha vida. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen and amen. Amém e amém. I'm going to pray for you. Me dá ora para vos. If you pray this prayer, your Se sins va ora have been oração forgiven. aqui vou picar na guarda por And you are donar. now a child E of botou God. em you de Deus agora aqui. The first É manifestation para that minha comes to your heart, manifestação que está vindo para o if you coração. pray this prayer Se va ora by oração faith, aqui, para meio de fé, is peace da paz. that Que surpasses está surpassar todo all entendimento. understanding. It is as if a big weight has been É taken da away maneira from que your um shoulders. peso grande com aqui está vendo escolda. And now E agora, you know você that something great took place in your algo heart. grande a tomar lugar. Your sins have been forgiven, Vou picar na guarda por and now donar. you are a child of E God. agora botou em you de Deus. Welcome to the house of God. Bom menino and em welcome casa to de the Deus. family of E bom God. menino em família de God Deus. bless you richly. Deus bendicionar Father, bonitamente. Tata, The basis of all that we've done, abassar e bater tudo o que nos our faz. confessions, Nos on confessiona. the basis of your words, Abassar e a palavra. and those that gave their lives to E Jesus, estão com a dona na vida na Jesus. I bless your people. Me está As we bendicionando o leave this pueblo. place of worship, Segundo nós I trabalhamos ask lugar you to aqui, continue me with te us. pedimos, siga conosco.
and show us the way. y muéstranos el camino. Protect us Protégenos and bless us. y In bendicionanos. Jesus' name. En el nombre de Jesús. God bless you. Dios bendicionamos. We will continue tonight. Nos lo sigue hoy noche. And we have maybe 5 baskets left in the back. Portate un par de comida allá atrás, que está. Besides that, awesome fellowship. Y nos tiene fellowship atrás. Join our brothers and sisters. Único Thank you nos